Das neueste 6. Generation Kampfflugzeug von Longuo hebt zum ersten Mal ab. Aber wegen seiner extremen Geschwindigkeit wurde es falsch eingeschätzt. Vom Feind mit Raketen angegriffen. Außerdem wurde dadurch das automatische Abfangsystem der Honki 9B Rakete ausgelöst. Die Rakete startete mit Mach 7 und beschleunigte weiter auf das Kampfflugzeug zu. Doch der Jet ignorierte die Gefahr einfach. Er verlangsamte sogar absichtlich und steuerte darauf zu. Als die Rakete einschlug und explodierte, waren alle Militärbosse im Kontrollraum schockiert. Das sprengt jedes Verständnis. Würde der Feind so eine Maschine besitzen, sind die Folgen kaum auszumalen. Wir müssen erst das Prinzip verstehen, dann Strategie planen. Erstmal sofort alles absperren. 6. Generation, Supervektorantrieb, Senkrechtstarttechnik. Mit echter holographischer Tarnung. Alle Top-Wissenschaftler sind total aufgeregt. Wir müssen unbedingt herausfinden, wer das umgebaut hat. Doch was sie nicht wissen: dieses futuristische Flugzeug hast du aus einer alten J-10 umgebaut. Das war vor einem Monat. Dein guter Freund Zhang bekam einen dringenden Auftrag von oben. Er nahm eine ausgemusterte, beschädigte J-10 entgegen und bat dich, sie zu restaurieren und ein bisschen futuristisch umbauen, damit sie auf der ERSO garantiert auffällt. Du hast nur eine Woche Zeit. Zhang, das ist doch total unrealistisch. Nicht, dass ich nicht helfen will. In einem Monat schafft das nicht mal ein Wunderheiler. Zhang sieht Hoffnung, kommt gleich näher und flüstert: Lu, 5 Millionen für den Umbau. Ich gebe dir vor Ort sofort 1 Million als Anzahlung. Du willst gerade antworten, da klatscht deine große Hand kräftig auf seine Schulter. Zhang ist völlig baff. Du schaust ihn ernst an und sagst jedes Wort deutlich: Ich nehme den Auftrag an. Aber hast du nicht gerade gesagt, es ist zu viel Arbeit? Genau das reizt mich eben. Und was ist mit der kurzen Zeit? Kein Problem, ich streng mich an. Notfalls Nachtschichten. Zhang zuckt zusammen. Davon lösen Nachtschichten auch nix. Aber wenn du schon zusagst, atmet er endlich auf und fügt hinzu: Ist immerhin ein Kampfflugzeug. Alles, was du an Material und Ausrüstung brauchst, musst du von deiner Seite ohne Bedingungen liefern. Sonst wird daraus nix. Keine Sorge. Zhang klopft sich auf die Brust, lacht verschmitzt wie ein Fuchs. Ich hab dir längst den Draht freigemacht. Zum Materiallager des Rüstungswerks Jiangcheng. Hab nur auf dein Okay gewartet. Also hast du mir eine Falle gestellt? Du wirfst ihm einen schrägen Blick zu. Hehe, Lu, jetzt ist es dein Ding. Ich muss schnell zurückmelden. Kaum ausgesprochen ist Zhang schon weg. Er fürchtet, du überlegst es dir sonst noch anders. Du stehst da und siehst diesen Haufen rostigen Schrott an. Kriegst Gänsehaut am ganzen Kopf. Alles klar, jetzt liegt das an mir. Ein Monat später. Yangsheng, nicht wahr? Jetzt musst du wirklich alles geben. Leg los. Du hast natürlich einen Vorteil. Denn du bist ein Transmigrant. Mit System als Ausstattung. Du hast diese riesige Fabrik am Stadtrand gemietet und in deine eigene Tuning-Werkstatt verwandelt. Gleichzeitig hast du deinen Chiat aktiviert. Super Technologie-Buch-System. Einfach und effektiv. Jedes technische Buch oder Bauplan lesen. Kostet Leasepunkt. Damit schaltest du komplettes Hightech-Wissen frei. Und die Lesepunkte bekommst du, indem du Sachen baust und andere damit verblüffst. Du nimmst die Anforderungen vom Kunden wieder zur Hand. Sie haben dir sogar freundlicherweise ein paar Konzeptzeichnungen von Sci-Fi-Fliegern beigelegt. Du blätterst alles aufmerksam durch. System erkennt, Host liest technische Baupläne. Analyse abgeschlossen, Typ Jäger. Kann mit 50.000 Lesepunkten Tiefenanalyse machen. Analyze Start 10? Du bist sofort angespannt. 50.000 mühsam gesparte Punkte. Jetzt wären sie auf einmal alle weg. Aber du zögerst keine Sekunde. Analyze, Ding. Analyse abgeschlossen. Glückwunsch, Host. Du erhältst das komplette Wissen zum Bau des Jets. 6. Genrumpf, Ding. Aerodynamic. Vektor-Triebwerk, Steuerkabine. Das Wissen wird jetzt übertragen. Nach einer halben Stunde fühlt sich dein Kopf an, als würde er gleich platzen. Doch das einst unverständliche Wissen ist jetzt eingebrannt. Ding, Host. Jetzt verbleiben noch 50 Lesepunkte. Wieder ganz am Anfang. Doch du schaust entschlossen auf den Haufen Schrott. Mit brennenden Augen. Ein irrer Grinsen an deinen Lippen. Habt ihr schon mal vom Steinsinn gehört? Im nächsten Moment rennst du in die Werkstatt und holst einen riesigen Truck raus. Quietscht furchtbar beim Fahren. Der rostige Haufen wird in deine tiefe Hallentor gezogen. Zurück bleibt nur Rost. Drinnen siehst du das leere Skelett vom Steinsinn-Jet an und reibst dir kräftig das Gesicht. Zeitdruck, viel zu tun.
Los geht's. Währenddessen. Rüstungsamt von Jiangcheng. Oben im supergesicherten Konferenzraum. Spricht ein alter Mann besorgt. Abteilungsleiter Lin. Gibt es wirklich keine Probleme bei der ERSO in einem Monat? Lin Guoqing, der Mittelaltrige am Tisch, antwortet voller Zuversicht an Songwei. Sang Heng ist zwar manchmal etwas unkonventionell, aber erledigt alles zuverlässig. Wenn er sagt, es gibt keine Probleme, dann ist alles gut. Songwei nickt Sang Heng zu. Glück gehabt, ein Vollprofi so jung. So ein multitalentierter Pilot. Alle Abteilungen reißen sich um ihn. Lin Guoqing hört das. Wird gleich stolz und fängt an, Sang Heng überschwänglich zu loben. In einem halben Jahr abgeschlossen. 3 Jahre Training. Schaut eine neue Waffe an und kann sie gleich bedienen. Genug jetzt. Songwei unterbricht ihn genervt. Er atmet tief durch. Und wird ernst. In einem Monat kommen Meng und Li persönlich nach Jiangcheng. Sicherheit rund um die ERSO. Du klemmst dich da jetzt richtig rein. Lin Guoqing erschrickt kurz. Und nickt sofort bedeutsam. Meng Lao und Li Lao. Chefentwickler der Jäger von Xia. Nationalhelden. Songwei fährt fort. Die beiden Bosse haben bei der Entwicklung der 6. Generation ein Problem. Wollen jetzt mal abschalten. Aber du weißt ja. Verstanden, sagt Lin Guoqing entschlossen. Leise fragt er Songwei. Unser 6G-Jet. Ich habe gehört, der Codename ist Baidi? PSSST. Songwei macht gleich eine Geste zum Schweigen. Mit einem geheimnisvollen Lächeln. Frag nicht, ich weiß von nichts. Versteh ich, alles klar. Lin Guoqing freut sich innerlich wie verrückt. Ist das wirklich der Baidi-Jet? Das zieht der Staat so groß auf? Als Songwei weg ist, sitzt Lin Guoqing allein im Büro. Und ist bester Laune. Er schlägt mit der Faust auf den Tisch. Auf einen Stapel Unterlagen. Mindestens die Hälfte davon bezieht sich auf Übersee. Auf die Provokationen der 5G-Jets aus jenem Land. Sollen diese Bastarde ruhig mit ihren Raptors angeben. Sobald unsere Baidi fertig ist, tanze ich jeden Tag in ihrem Luftraum. Er knirschte mit den Zähnen und grollte. Wenn er daran dachte, wie ihre Piloten jedes Mal bereit waren, sich zu opfern, kochte die Wut in ihm hoch. Es geht um die Ehre. Jeder braucht seinen Stolz. Dieser Frust muss raus. Dong dong, komm rein. Sang Heng stieß die Tür auf. Er grinste und salutierte. Sektionschef Lin, Auftrag ausgeführt. Das Täuschungsmodell für die Flugschau ist fertig. Kannst du es nicht weniger dramatisch sagen? Das ist immerhin ein ausgemustertes Prachtstück. Lin Guoqing schimpfte lachend. Übrigens, ist dein Freund verlässlich? Diesmal kommen die alten Herren Meng und Li. Da darf nichts schiefgehen. Keine Sorge, Sang Heng klopfte sich auf die Brust. Mein Kumpel ist absolut zuverlässig. In einem Monat zaubere ich Ihnen eine verdammt coole futuristische Modellanlage hin. Lin Guoqing nickte. Gerade als er etwas anderes sagen wollte, klingelte plötzlich Sang Hengs Handy. Er warf einen Blick auf das Display. Notfallkontakt der Abteilung für Rüstungsmaterial. Er hatte die Erlaubnis, direkt Material abzurufen. Daher war dieser Anruf sehr wichtig. Er nahm sofort ab. Eine aufgeregte Stimme am anderen Ende schrie los. Major Sang, es gibt ein Problem. Wurde Ihre Identitätskarte gestohlen? Vor 10 Minuten hat jemand Ihren Zugang genutzt, um Rüstungsmaterial für 8 Millionen anzufragen. Er sagt, sein Name sei Lu. Ein Freund von Ihnen. Name Lu, 8 Millionen an Material? Wahnsinn, Lu Chen, was führst du im Schilde? Er war völlig fassungslos. Er hatte zwar bedingungslose Materialnutzung versprochen, aber er hätte nie gedacht, dass du gleich so ein dickes Ding drehst. Was ist los? Lin Guoqing sah seinen Gesichtsausdruck. Er fragte sofort. Gibt es Probleme mit der Ausstellungsmaschine? Sang Heng fing sich sofort wieder. Er sagte mit tiefer Stimme ins Telefon. Alles gut, das ist mein Freund. Genehmigen Sie alle seine Anfragen. Er legte auf. Sofort erklärte er dem verwirrten Lin Guoqing. Chef, das ist mein Freund, der die Renovierung macht. Ist das nicht nur eine leere Hülle? Hier flicken, da ausbessern. Da braucht man eben Material. Verstehe. Lin Guoqing nickte einsichtig. Für so eine alte Hülle. Wie viel Material kann das Polieren schon kosten? Höchstens 500.000 oder 600.000. Er dachte nicht weiter darüber nach. Kaum hatte Sang Heng das Büro verlassen, holte er sein Handy raus und rief dich völlig aufgelöst an. Hallo? Als die Verbindung stand, schrie er wie aus einer Pistole geschossen. Bruder, du bist echt unglaublich. Du hältst dich wirklich nicht zurück, oder? Es ist nur eine Renovierung einer Hülle. Und du verbal lehrst direkt. 8 Millionen an Material. Was zur Hölle hast du vor? Mein Dienstgrad hält das kaum noch aus. In der Umbaufabrik
saßt du gerade am Arbeitstisch. Dein Stift glitt schnell über die Zeichnung. Es war eindeutig der Umriss der Beide. Als du Sang Hengs Gebrüll hörtest, hieltest du das Handy nur ein Stück weg. Was ich mache? Das, was der Auftraggeber will. Diesen Schrotthaufen umbauen. Du lachtest kurz. Deine Stimme klang fast ein wenig schadenfroh. Nicht dein Ernst, oder? Ist dein Auftraggeber etwa nicht mal in der Lage, das zu liefern? Am anderen Ende der Leitung stockte Sang Heng der Atem. Er biss die Zähne zusammen. Seine Stimme klang fast flehend. Lu, das ist wirklich kein Scherz. Wenn das schief geht, verliere ich auf meiner Schulter garantiert einen Stern. Einen Stern verlieren? Du hörtest Sang Hengs weinerliche Stimme und lachtest nur leise. Du sahst dir die fertige Zeichnung an. Alles war unter Kontrolle. Vertrau mir einfach, ich weiß, was ich tue. Du sagtest es völlig gelassen. Ich schicke dir den Entwurf. Dann weißt du, was Verlässlichkeit bedeutet. Nach diesen Worten richtetest du das Handy auf die präzisen Linien des futuristischen Beide-Kampfjets. Du machtest ein Foto. UND schicktest es ab. Im nächsten Moment kam ein Aufschrei. Wahnsinn, Lu. Zangs Stimme wechselte von Verzweiflung zu Schock. Das Design ist ja der absolute Hammer. Als du seine Reaktion bemerktest, wurde dein Lächeln noch breiter. Natürlich. Du lehntest dich entspannt zurück. Okay, ich muss weiterarbeiten. Leg auf. Denk dran, schick das Material so schnell wie möglich. Die Zeit drängt, die Aufgabe ist groß. Verstanden. Zhang Hings Stimme war jetzt voller Tatendrang. Er benachrichtigte sofort wieder das Materiallager. Egal, wenn du anrufst. Was auch immer du brauchst. Egal wie viel, sofort bedingungslos liefern. Nur wegen dieses genialen Entwurfs wusste Sang Heng, das Ding sitzt. Er starrte auf das Display und staunte. Diese scharfen Formen. Wenn das wirklich ein Jet der 6. Generation wäre. Wie krass wäre das bitte? Natürlich schüttelte er schnell den Kopf, um diesen unrealistischen Gedanken zu verwerfen. Am selben Abend fuhren über ein Dutzend schwere Militärlaster, wie stählerne Bestien, langsam in den abgelegenen Vorort von Jiangcheng. Im ersten Wagen saß ein Assistent, der zum Mann auf dem Beifahrersitz sagte: Minister Wu, Sie hätten nicht selbst kommen müssen. Überlassen Sie das uns Jungen. Sie haben im Ministerium schon genug Stress. Und jetzt auch noch Überstunden. Wu Yong, Minister für Rüstungsmaterial, lächelte kurz in seinem markanten Gesicht. Das ist ein Auftrag. Aber es sind doch nur Renovierungsmaterialien. Der Assistent Xiao Liu kratzte sich am Kopf. Liu, du bist noch zu jung. Wu Yongs Blick wurde plötzlich messerscharf. Wie der eines Adlers. Ich bin seit fast 30 Jahren in dieser Abteilung. Welches Material für was bestimmt ist, erfühle ich mit geschlossenen Augen. Seine Stimme wurde tiefer, voller unerschütterlicher Urteilskraft. Das nennst du Renovierungsmaterial? Wer braucht 50 Tonnen seltene Metalle für Reparaturen? Hast du jemals gesehen, dass man beim Flicken Bauteile aus der Raumfahrtabteilung benutzt? Falsch, völlig falsch. Er betonte jedes Wort einzeln. Jedes wie ein Hammerschlag. Der Xiao Liu tief beeindruckte. Ich garantiere dir, das hier ist absolut keine Renovierung. Das ist eine Sache, von der selbst ich nichts wissen darf. Ein Supergeheimnis. Rüstungsforschung. Mindestens S-Klasse. Xiao Liu spürte einen kalten Schauer, der ihm den Rücken hochlief. Ihm standen die Haare zu Berge. Sein Blick auf Wu Yong war voller Ehrfurcht und Bewunderung. Verstehe. Minister Wu, Sie sind unglaublich. Dein Act brach heran, als der Konvoi bei dir anhielt. Am Eingang der modifizierten Fabrik. Liu konnte nicht anders, als zu murmeln. Das ist wirklich abgelegen. Du hast keine Ahnung. Wu Yong schlug ihm auf den Hinterkopf. Spitzenforschung macht man nicht mitten in der Stadt. Du hast auch die Nachricht bekommen. Du kamst aus der Fabrik heraus. Hallo, Genosse Lu Chen. Wu Yong sah, wie jung du bist. Er war kurz erstaunt. Aber er kam sofort und schüttelte fest deine Hand. Ich bin Wu Yong, Leiter für Materialtransport. Danke für Ihre Arbeit, Minister Wu. Du nickst lächelnd. Lass uns vorsichtig abladen. Kisten voller glänzender Metalle, präzise verpackte Hightech-Bauteile, wurden ins Innere deiner Fabrik gebracht. Eine Stunde später. Alle Materialien lagern jetzt ein. Wu Yong und die anderen sind komplett verschwitzt. Trinkt noch etwas, bevor ihr geht. Du lädst sie ein. Ihr geht zusammen ins Innere der Fabrik. Wu Yongs Herz schlägt plötzlich schneller. Er war von Anfang an neugierig. Dieser Ort für S-Klasse Geheimprojekte. Wie sieht es wohl drinnen aus? Doch als sie die Fabrik betreten, überfällt sie ein Schwindelgefühl, das direkt ins Gehirn schießt. Was sehen sie?
Gigantische Maschinen, die Sie nie gesehen oder gehört haben. Unglaublich große Konstruktionsmaschinen. Wie schlafende Urzeitmonster. Stehen still in jeder Ecke der Fabrik. Die futuristischen Metallstrukturen. Die komplexen Pipelines, die einen fast ersticken lassen. Sagen alle eins. Sie sind ihrer Zeit weit voraus und beängstigend. Woo-young ist seit 30 Jahren im Industriebereich. Jetzt fühlt er sich wie ein Bauer, der gerade in die Stadt kam. Er kann keinen einzigen Namen nennen. Er versteht jetzt sofort. Seine Vermutung war richtig. Das hier ist sicher keine normale Fabrik. Das ist ganz klar eine nationale S-Klasse. Höchste geheime Forschungsstätte. Lou. Hi. Woo-young merkt, dass seine Beine weich werden. Er stottert beim Sprechen. Er nennt dich plötzlich Herr Lou. Dürfen wir das wirklich sehen? Du bist etwas verwundert. Wir haben weder gestohlen noch geraubt. Wo sollte man nicht sehen? Das ist nur die erste Lieferung. Wenn wir mehr brauchen, suchen wir dich wieder, Minister Wu. Du, okay, ich verstehe. Woo-young nickt wiederholt. Sein Gesicht ist vor Aufregung ganz rot. Du weißt nicht, warum er so nervös ist. Aber die Zusammenarbeit ist erstmal gelungen. Nachdem du Woo-young und die anderen verabschiedet hast, schaust du auf den riesigen Materialberg. Du reibst dir das Gesicht ordentlich. Los geht's mit der Arbeit. Hochleistungsabpressmaschine wird gestartet. 5 Carbon-Gold-Schmelzbefehle beginnen. 6. Generation Kombi-Flügelprogramm startet. Präzisionsstandsprogramm wird gestartet. Mit jedem Befehl von dir beginnt die ganze Fabrik zu brummen. Und fährt langsam hoch. Diese Dutzenden Maschinen, die du mit Technikpunkten gekauft hast, Superbaugeräte, sind ein Garant, das beide Kampfflugzeug in einem Monat zu schaffen. Entweder ganz oder gar nicht. Wenn man spielt, dann richtig groß. Eine Woche später, was? Sang-heng bekommt Wus Anruf. Er springt gleich vom Stuhl auf. Er hat nochmal 8 Millionen beantragt. Mandarin Andy. Woo-young bewundert Sang-hengs echtes Schauspiel. Er ist total beeindruckt. Die ungläubigen Stimme. Klingt wie echt. Wenn ich das nicht selbst gesehen hätte, hätte ich dir fast geglaubt. 2 Wochen später, oh Gott. Nochmal 5 Millionen beantragt. Sang-heng ist sprachlos. Woo-young wirkt, als hätte er alles längst durchschaut. Ganz entspannt. 3 Wochen später, schon wieder. Wie viel diesmal? Sang-heng klingt am Telefon fast wie am Weinen. 9 Millionen, Bruder. Lou, du bist echt wie ein Bruder für mich. Wenn ich verkauft würde, wäre ich nicht so viel wert. Unsinn, du sprichst am Telefon. Mit Maschinenlärm im Hintergrund. Klingst du leicht genervt? Willst du etwa nicht beim Erso richtig auffallen? Lou, bei mir wird schon alles schwarz vor Augen. Sang-heng steht kurz vor den Beinen. Insgesamt 30 Millionen Budget. Das ist das Maximum, das ein Major aushalten kann. Mehr muss zu Direktor Lin gemeldet werden. Wenn Lin das erfährt und sein Gesicht sieht, schüttelt Sang-heng unwillkürlich vor Angst. Keine Sorge, das ist das letzte Mal. Deine Stimme kommt, hier läuft alles gut. Noch eine Woche. Ruf mich nicht mehr an. Jetzt ist die kritischste Phase. Du hältst kurz inne. Und ergänzt, bald geht es an die Endmontage des Jagdflugzeugs. Einen Tag vor der ERSO melde ich mich. Das Gespräch wird abrupt beendet. Sang-heng hält das Handy und ist wie erstarrt. Nach einer Weile zuckt sein Mund heftig. Sagt was er selbst kaum glaubt. Jagdflugzeug-Endmontage. Wer's weiß, denkt du baust Modelle. Wer's nicht weiß, glaubt wirklich, du baust einen echten Kampfjet. Sang-heng glaubt es natürlich. Denn deine Produkte, Lu Chen, sind immer vom Feinsten. Eine Woche geht schnell vorbei. Einen Tag vor der ERSO. Im Gebäude des Militärindustriezentrums in Jiangcheng. Das Werbeplakat ist echt gut. Lin Gwoking schaut auf das große Sci-Fi Kampfjet Werbeplakat und lobt es begeistert. Das Design ist echt mächtig. Woher hat Sang-heng das? Sang-heng steht neben ihm und grinst. Er ist richtig stolz. Das hat er vor 2 Tagen extra bei dir geholt. Original HD Gross Photo. Nur für heute, um Eindruck zu machen. Wie ist es, Direktor Lin? Sang-heng klopft sich auf die Brust. Hab ich doch gesagt. Mein Kumpel ist zuverlässig. Stimmt, sehr verlässlich. Lin Gwoking nickt zufrieden. Okay. Du kümmerst dich um das Essen für die ERSO. Herr Li und Herr Meng landen in einer halben Stunde. Ich muss jetzt zum Flughafen. Keine Sorge, gleichzeitig. Hoch oben, 10 Kilometer über dem Boden. In einem Passagierflugzeug. 2 absolute Experten reden miteinander. Herr Li und der schlank wirkende Herr Meng. Mit einem computergerenderten Kampfjet-Bild in der Hand. Mit Blick voller Hoffnung und Sorge. Sag mal, glaubst du, wir werden ihn im Leben noch fliegen sehen?
Quatsch, Lee schaut streng. Und ruft aus voller Lunge. Du bist immer so pessimistisch. Du bist stellvertretender Direktor. Du bist der Anführer. Wir müssen ihn fliegen sehen. Unbedingt, Meng zuckt mit dem Mund. Du glaubst, jeder ist wie du. Sogar beim Toilettengang schaust du motivierende Videos. Woher weißt du das? Lee wird rot im Gesicht. Und ruft mit fester Stimme. Ich sammle einfach positive Energie. Song-Wei sitzt ihnen gegenüber. Und schaut die beiden nationalen Experten an. Wieder das tägliche Gezänke. Ein Zucken im Mundwinkel. Hinter ihnen die Forscher. Hatten diesen gewohnten Blick. Diese beiden Chefs. Ihr Streit gehört zum Forscheralltag. Einer ihrer wenigen Genüsse. Eine Stunde später. Gästehaus Jiangcheng. Song-Wei hat Meng, Lee und die anderen untergebracht. Sofort suchte er Lin Guoqing auf. Chef Lin, er ist morgen bereit? Ist der Fake-Jet fertig? Keine Sorge, Song-Wei. Alles erledigt. Lin Guoqing klopfte sich auf die Brust. Die Poster sind schon gedruckt. Der visuelle Effekt ist top. Kommen Sie, ich zeige es Ihnen. Gut, lächelte Song-Wei. Er glaubte nicht, dass ein Design den beide Jäger schlagen könnte. Aber Lin war so begeistert, dass er es sich ansehen wollte. 5 Minuten später. Vor dem Riesenposter im 3. Stock. Song-Wei wie vom Schlag getroffen. Er erstarrte auf der Stelle. Lin sah seine fassungslose Miene. Und grinste stolz. Endlich kam Song-Wei zu sich. Er holt tief Luft. Seine Stimme zitterte. Der Jet auf diesem Bild? Warum kommt er mir so bekannt vor? Als hätte ich ihn eben erst gesehen. Unmöglich. Sang Heng schüttelte den Kopf. Niemand hat das Bild bisher gesehen. Ist es eine Einbildung? Song-Wei schüttelte den Kopf. Dachte, er sei nur müde. Doch er musste staunen. Das Design ist echt scharf. Total futuristisch. Damit ist die Show gerettet. Andernorts, in der Mod-Fabrik. Ding Dong, Xiabank. Konto 9.963 hat 4 Millionen Yuan erhalten. Aktueller Stand, 310.000 Yuan. Die SMS über den Geldeingang. Und diese Zahlen auf dem Konto ließen sie endlich wieder lächeln. Sie drückten den Toröffner. Ein lautes Quietschen der Zahnräder. Das schwere Stahltor öffnete sich. Draußen rissen Wuyong und sein Assi. Die Augen weit auf. Tief in der Fabrik. Eine pechschwarze, furchterregende Kriegsmaschine lauerte dort völlig still. Diese wuchtigen Flügel. Die riesige Triebwerksdüse. Die scharfen Kanten überall. Das war kein hohles Modell, sondern eine stählerne Bestie. Das Ding ist echt. Wu, steh nicht so rum. Hilf mir mal auf der Hebebühne. Sie hielten die schwarze Plane. Riefen dem erstarrten Wuyong zu. Wuyong erwachte aus der Trance. Lief mit dem Assistenten herbei. Gemeinsam wurde die riesige Plane über das Stahlmonster gelegt. Dann, ganz vorsichtig, auf den Schwertransporter geladen. Im Führerhaus zitterten Wuyongs Hände. Das war jetzt mehr als nur ein Befehl von Chef Lin. Es war eine Mission. 3 Stunden später. Dynakt Brock Heran, das verhüllte Monster, wurde sicher platziert. Auf Platz 7 der Jiangcheng Airso. Es lauerte still in der Nacht. Sogar unter der dicken Plane spürte man die kalte Aura. Wuyong stand over und zitterte unwillkürlich. Auftrag erledigt. Abzug. Nächster Morgen, 9 Uhr. Menschenmassen auf der Airso. Als die Experten Meng und Lee für alle sichtbar erschienen, war es erst totenstill. Dann brach tosender Jubel aus. Wahnsinn, das ist Lee. Es ist wirklich Herr Lee. Und auch Herr Meng. Die Jet-Konstrukteur. Was für ein Glückstag heute. Wie an Weihnachten. Die Fans waren völlig aus dem Häuschen. Während Meng und Lee lächelnd über Xia-Kampfjets sprachen. Sag Song-Wei heimlich Chef Lin. Zeig mir nochmal das Poster. Minuten später. Ein A4-Abdruck des Posters lag in Song-Weis Händen. Er senkte den Kopf, starrte fixiert auf den Jet. Sein Herz schlug immer schneller. Sein Atem wurde flach. Er wurde kreidebleich. Nein, das ist nicht nur ähnlich. Das ist exakt dasselbe. Song-Weis Pupillen verengten sich. Kälte stieg in ihm hoch. Er sah schockiert nach vorn. Zu Meng und Lee bei den Fans. Seinhers rast. Etwas Schlimmes ist passiert. Chef Lin, sagte er düster. Jedes Wort mühsam hervorgepresst. Woher ist dieses Bild? Lin war von ihm erschrocken. Sang Heng hat es gedruckt. Warum? Stimmt was nicht? Und woher hat Sang Heng das? Song-Wei runzelte die Stirn. Hat der Junge etwa beide die Geheimnisse gestohlen? Von einem Freund mit Werkstatt, antwortete Lin vorsichtig. Unser Ausstellungsstück ist auch von diesem Freund. Song-Wei, was ist denn los? Ein Freund mit einer Werkstatt? Song-Weis Augen blitzten auf.
Haben Sie ihn gesehen? Lin kratzte sich am Kopf. Nein. Dann, fragte er ungeduldig. Hören Sie auf mit den Rätseln. Was ist passiert? Was los ist? Songwei war ernst. Er starrte Lin Gwoking an und sagte betont langsam: Ihr Goldjunge steckt tief in der Klemme. Er senkte die Stimme. Jedes Wort wie ein Hammerschlag. Mitten in Lins Hers. Die Sache mit dem Jet der Sechste. Jen? Ja, die bei Dai. Wissen Sie, dass Ihr Design strengstes Staatsgeheimnis ist? Natürlich. Aber das hier? Songwei hielt ihm das Poster direkt vor die Augen. Seine Stimme war eiskalt. Das ist das Design der bei Dai. 1:1. Bumm. Lins Kopf wurde leer. Das Design der bei Dai? Murmelte er fassungslos. Dann kam er zu sich, schüttelte heftig den Kopf. Unmöglich, absolut unmöglich. Das ist nur von Zangs Freund. Ein hohles Ding aus Schrott. Wie kann das mit dem Staatsgeheimnis zu tun haben? Die Fakten liegen doch vor. Songwei unterbrach ihn entschieden. Zhang Heng hat keinen Tuningbetrieb kontaktiert. Er hat Kontakt zu den wichtigsten Wissenschaftlern des BeiDi-Projekts. Wie er das gemacht hat, weiß ich nicht. Er hat dieses Rendering bekommen. Lin Guoqing hörte Songweis nahezu unwiderlegbare Analyse und wurde innerlich extrem verunsichert. Aber trotzdem verteidigte er seine Leute. Songwei, ich kann es garantieren. Zhang Heng ist definitiv nicht so jemand. Es geht hier nicht um Garantien. Songwei schnauzte ihn an. Das ist eine große Sache. Wie viele Prospekte wurden verteilt? Es wurden schon einige rausgegeben. Sofort, hol Zhang Heng her. Songwei gab den Befehl. Ich spreche jetzt mit Herrn Meng und Herrn Li. Wir müssen den Schaden so gering wie möglich halten. Andererseits, als Songwei das Prospekt an Meng und Li weitergab, wurden die beiden sofort blass. Das Rendering unserer 6. Generation Kampfjet. Herr Li rief schockiert. Wer hat es verraten? Ist er irre? Meng war schon voller Wut. Das ist ein Projekt mit höchster Geheimhaltung. Dafür hat das ganze Team jahrelang gearbeitet. Und jetzt wurde alles einfach so geleakt. Nachdem Songwei alles erklärt hatte und die ganze Geschichte kurz erzählt hatte, zuckte Herr Lis Mundwinkel vor Wut. Der Freund mit dem Tuningbetrieb am Stadtrand? Was ist das für eine faule Ausrede? Wo ist er? In einer halben Stunde. Zhang Heng wurde von Lin Gwoking mit finsterer Miene direkt zu Herrn Meng gezerrt. Vor Herrn Li und Songwei. Zhang Heng, Lin Gwokings Stimme war richtig bedrohlich. Du hast ein Problem. Und zwar ein großes. Zhang Heng war völlig verwirrt. Er dachte intensiv nach, konnte aber keinen großen Fehler finden. Er fragte vorsichtig: Herr Lin, habe ich letzten Monat Ihre Weinflasche getrunken? Wussten Sie das? Lin Gwokings Gesicht begann zu zittern wie bei Parkinson. Junge, ich habe mich schon gewundert, wo der Wein blieb. Warte, das ist nicht die Sache. Nicht das. Er hielt seine Wut zurück, zeigte auf Meng und die anderen. Beeil dich und erzähl alles den Chefs. Zhang Heng schaute zu den 3 Bossen und sah das bekannte Prospekt in deren Händen. Er schlug sich vor die Stirn und verstand plötzlich. Ach, ich weiß. Herr Meng, Hurley, Songwei. Mensch, wie konnte ich das vergessen? Ich hätte es gestern direkt zuerst Ihnen 3 zeigen sollen. Ich hab's verbummelt. Er dachte, er hat einfach nicht vorher Bescheid gesagt. Und deswegen sind die Chefs sauer. Aber Meng musste über seine Worte lachen. Du bist echt mutig. Und wolltest es uns noch vorher zeigen? Zhang Heng. Lin Gwoking platzte fast vor Wut daneben. Dieu. Erzähl besser alles von selbst. Sonst kann dich keiner retten. Zhang Heng war komplett ratlos. Was soll ich denn sagen? Herr Li atmete tief ein. Mit ernster Miene zeigte er aufs Prospekt und fragte scharf. Sag, dieses Rendering. Woher hast du das? Zhang Heng war für ein paar Sekunden perplex. Antwortete ehrlich. Das ist gar kein Rendering. Das ist ein echtes Foto. Echtes Foto? Herr Li konnte nur lachen vor Wut. Unser Jet ist noch nicht mal gebaut. Woher sollte es echte Fotos geben? Du bleibst stir. Sag endlich. Wer hat dir die Bilder im Institut gegeben? Zhang Heng war komplett schockiert. Jet noch nicht gebaut? Rendering? Je mehr er hörte, desto verwirrter wurde er. Zhang Heng, Mengs Stimme wurde richtig bedrohlich. Dieses Bild zeigt unseren geheimen Jet der 6. Generation. Codeword BeiDi, das Finale Design. Siehst du jetzt, wie ernst das ist? Boom, in Zhang Hengs Kopf brannte die CPU durch. Jetzt ist alles komplett überhitzt. Was, BeiDi Jet? Oh Gott, das Design ist BeiDi? Moment, ich habe das Design des 6. Generation Jets Jelly Act? Also, warum erzählst du nicht endlich alles? Lin Gwoking stand daneben und wurde fast hysterisch. Ich weiß echt nichts. Zhang Heng Workers Worm Hulen. Das ist wirklich nur ein Foto von einer Leiche von meinem Freund.
Ach ja, vorher hat er mir noch ein paar Zeichnungen geschickt. Welche Zeichnungen? Mengs Gesicht wurde sofort richtig düster. Wenn nur das Design geleakt wurde, ist der Schaden noch kontrollierbar. Aber sollten auch interne Kunst. Die Konstruktionsspiel sind schon durchgesickert. Die Folgen ren unvorstelbar. Gib die Pleinjetzt soffert her. Mengs Stim lies keinen Widerspruch zu. Zhang Heng zittert am ganzen Körper. Such die Plein, die du im Geschicht hast, aus dem Handy raus. Und reicht sie weiter. Meng schaut nur auf das Erstblatt. Soffert wurde sein Gesicht ganz finster. Lauli holt das ganz Forschungsteam dazu. Sollten sie zen wessen Mitarbeiter hier Mist gebaut haben. Zen Minuten später. Aber zen Forschungsleiter standen vor dem Laptop. Einer Schlechter als Durnder. Die ersten drei Blätter sind Designsgeisen. Die nächsten 5 Seiten. Das sind Geheimentwicklungsspiel. Von unserem 6th Generation Vektor-Triebwerk. Zhang Heng dreht sich zu Mengum. Eiskultblick durchbohrten in Weinadeln. Hast du noch was zu sagen? Ich bin unschuldig. Zhang Heng konnte sich nicht rechtfertigen. Die hat wirklich mein Kumpel selbst gezeichnet. Ich hab sogar ein Video davon gesehen. Du liegst immer noch. Lauli konnte nichts mehr in sich halten. Siegt auf den Bildschirm. Vergleich von zwei Zeichnungen. Brüllt, sicher, der Aufbau des Triebwerks. Und die Energie im Wandlungs. Links ist die von deinem Freund. Und rechts ist unsere. Das sieht exakt gleich aus. Schau mal die Formel links. Die ist sogar noch schlanker als rechts. Und das Vektor-Triebwerk links. Moment. Lies dockt plötzlich mitten im Satz. Sein what which totaler Verwirrung. Und dann purer Schock. Ein Moment später zuckte Y vom Blitz getroffen. Die Pupillen sagen sich heftig zusammen. Siegt auf den Bildschirm. Mund weit offen, als würde ihn reinpassen. Hielt den Adam an. Urgent was stimmt hier gar nichts. Mit zitternder Stimme quiekte. Dies Plein unformellen von Zen Triebwerken. Das sind wir noch gar nichts mal so weit. Totenstill. Meng reagierte als erster. Matcht einen großen Satz vor den Laptop. Start auf die Zeichnungen unformellen. Wenig Minuten vergingen. Am blieb nur Meng übrig. Sein Atem ging immer schneller. Raschelnder Atem. Sein Gesicht wurde knallrot vor Aufregung. Das ist nix das 6th Vektor-Triebwerk. Ein Forschungsleiter rief im Traum. Das ist ein Super 6th Generation Triebwerk. Die Leistung ist mindestens 20 mal so hoch wie unser Zieltriebwerk. Und 200 mal so hoch wie die 5th Generation. Das ist verrückt. Ist das echt von Menschen gemacht? Lies Gesicht zuckt heftig. Die Kibim fen noch mit dem normalen 6er Triebwerk. Und dieser Plan hier. Das ist ein Zeichnung aus der Zukunft. Meng hob den Kopf. Sali mit strahlenden Augen an. Sprach mit tiefer Ernsthaftigkeit. Ich on da was. Mit nur dieser Formel. Keinten wir unsers Jahr als Problemlösen. Drehte sich abrupt gab den Hxen Befehl. Übermittelt die Formel sofort ins Hauptquartier. Alle aktuellen Forschungen einstellen. Gleich die mathematische Überprüfung starten. Nach 10 Minuten später. Beim Dragentech Kampfflugzeug Forschungsinstitut. Vektor-Triebwerk Simulation abgeschlossen. Die Ingenieur bestätigen, dass es funktioniert. Sobald am Bildschirm ein grünes Hinweisfenster auftaucht. Herzen aller Anwesenden setzen aus. Als spurten, hers einen Schlag ausli. Geschäft, es hat geklappt. Am anderen Ende des Videos. Brach im ganzen Dragentechnik-Institut. Ein riesiger Jubel aus. Meng Li, habt ihr das gesehen? Das Grünfenster seht unseren Erfolg. Unsers Problem ist endlich gelöst. Lut, die sonst super ruhig arbeiten. Freuten sich nun wie Kleinkinder. Manch weinten sogar vor Glück. Sie waren in diesem Punkt schon viel zu lang feststeckt. Sie wollen das Schwert der Nation schärfer machen. Und den einzigen Gegner einholen oder sogar überholen. Sie haben wirklich alles gegeben. Und jetzt ist ein Traum wahr Jordan. Wie könnten Sie da nicht ausflippen vor Freud? Meng schaut auf den Bildschirm. Die verserten vor Aufregung leuchtenden Gesichter. Auch sein Augen wurden feucht. Damit ist klar. Ich bin Guo Hijo Bukyong. Hahaha, super, Li. Li lacht herzhaft. Sah schon vor sich in einem halben Jahr. Ein Stolidler namens Beatty. Fliegt bei internationalen Manvern. Brüllt durch die Luft. Und kündigt der Welt ihm Muse Zeitalter an. Das ist nicht einfach beeindruckend. Das wird einsteinfugend. Und das alles ist in einer halben Stunde passiert. Songweilen, Lin Goking und Zhang Heng. Während die ganze Zeit nur verwirrt. Wer bin ich, was passiert hier eigentlich? Zhang Heng hustet zweimal. Kratzt die sich am Kopf. Fragt vorsichtig. Abteilungsleiter Songweilen. Meine Herren Chefs. Bin ich hier jetzt noch gebraucht? Du kannst gehen.
Lee sprang plötzlich vor im auf. Sein Augen, funkelten wie bei einem Geiger der Butte wittert. Es wurde Zhang Heng ganz mulmig. Nix auf jetzt. Du hast auf jetzt sehr viel zu tun. Und das ist wichtig. Lee und Meng sind sich einig. Dieser Freund mit der Tuningwerkstatt ist sicher Gemmen Bessendiers. Dies Werkstatt ist nur Tarnung. Als Ablenkung. Großarch. Bei Zhang Hengs dahin au Harihawk. Meng und Lee. Bit matcht Yuka nixt lustig. Kleiner Heng, entspandig. Lee setzt die Platzlich. Ihn Ultrasamps lakeln auf, das in Gruselt. Ouch Meng kombret grin senden her. Ursel uns docs von deinem Freund. Kannst du dir das vorstellen? Zwei Leben Legenden. Wise y alta fuse, die dich umkreisen und schmunzeln. Zhang Heng fand. Keiner seiner 100 Flug. Wargi so nerven aufreibend. Da kom Platzlich. Ihn Mitarbeiter der Airshow endurant. Chef Lin, Platz 7. Al Wallen das Touch vom Modell Reigen. Dan las SIE Docs. Lin Goking entschied Soffert. Ist ja nur ihn als Modell. Ihn leere Rumpf. Viel kann da nix passieren. Mit einem sichen viel das Schwarz Touch Y-Side zu boden. In dem Moment stand die Welt still. Kein Stimmengeschwür, kein Wind, kein Atmen. Nix war mehr zu hören. Als starten nur noch. Ihr Pupillen spiegelten nur eins. Ein gigantisches Biest. Wie ein prähistorischer Raubvogel. Es lag ruhig in der Mitte des Platzes. Mit radikal aggressiven Linien. Und brutaler Schönheit des Todes. Wie ein Hammer. Der jedem das Herz trifft. Migtig schaff, voller tadlicher Energie. Die Luft wurde so dicht, dass man kaum atmet. Dan holt die Mensch hörbar Luft. Einer nach dem anderen. Und plötzlich kam ein riesiger Schrei. Oh mein Gott, was ist das denn? Das ist doch keine Ausstellungsmission. Welches Modell ist das überhaupt? Mega cool, einfach heftig. Unfassbar krass. Wow, dies Optik ist einfach unschlagbar. Ein matiger Sound. Sofort zog das die Aufmerksamkeit von Herrn Meng und den anderen auf sich. Dort drüben fragt Herr Meng neugierig. Auf dem Platz 7 steht ein restauriert Aufklärungsmaschine. Lin Goking erklärt. Das ist das Bild, das wir vorhin gesehen haben. In dieser Stelle bricht sein Stimm plötzlich auf. Das war bebildet. Schaut schlagartig nach unten auf das Bild der Beide in seiner Hand. Dan hubte wieder den Kopf. Betrachtet das Reisige und jedem in der Fern, das für Aufsehen sorgt. Ihn bing steigender Gedenk schiedem durch den Kopf. Ouch Herr Meng und Herr Lee merken, dass etwas nicht stimmt. Restauriert Aufklärung. Die Stimme von Herrn Meng zittert regelrecht. Herr Lin, Sie sind sicher, oder? Lin Goking heilt immer noch in seiner Version fest. Das Gehaus habe ich damals selbst mit meinem Team abgebaut. Zhang Heng hat es rübergeholt. Stimmt's, Zhang Heng? Zhang Heng nickt heftig. Lass uns nachsehen. Herr Lee winkt auf. Und geht als erster Richtung Platz 7. Docs Jinher Sie kommen. Verwandeln sich die neugierigen Blick. In Erstaunt Gesichter. Und dann in Ernst Mienen. Als Sie dann vor dieser engeblichen Aufklärungs. Restruierungsmodell Maschinen stehen. Worden au Gesichter richtig finster. Nennst du das ernsthaft Aufklärung restauriert? Herr Meng zittert und seht auf die Maschinen vor sich. Von welcher sieht man ausschaut. Sieht Sie exakt aus wie der Beide. Die Mundwinkel der Techniker zucken heftig. Wenn es nur Bilder wären. Kennt man das Leck noch irgendwie retten. Aber jetzt stellt man das Modell einfach offen auf der Messe aus. Wollt ihr das Beide Projekt etwa jedem bekannt machen? Sag, al Blickrichten sich sofort wie Scheinwerfer auf Zhang Heng. Jeder schaut offen. Zhang Heng ist noch verwirrter als all anderen. Schaut hoch. Sieht sich die beeindruckend Ausstellungsmission genauen. Sein gesamtes Weltbild steht plötzlich Kopf. Ist das wirklich die alte J10, die ich transportiert habe? Und warum? Packt man her so schnell, wenn ich sie anschaue? Das passiert mir sonst nur bei echten Kampfjets. Wirklich nur dann. Kann das Ding tatsächlich echt sein? Dieser Gedanke erschreckt Zhang Heng selbst. Schüttelt schnell den Kopf. Unglitch, auf keinen Fall. Inzwischen sind die begeisterten Militärfans. Herrn Meng und Herrn Lee herm wie ein Schwarm. Herr Meng, Herr Lee. Ist das unsere Sixth Generation? Mega cool, wenn das wirklich die Sixth Generation ist. Dann bin ich komplett hin und weg. Die begeisterten Unerwartungsvollen Blick der Fans. Herr Meng und Herr Lee sind völlig überfordert. Das ist docs der Beide oder das Design spricht für sich. Das war docs eine Fiends Gestinies an ihn Leak. Als beide nichts mehr weiter wissen, ruft plötzlich ein Fan aufgeregt. Hey Lut, hier gibt's sogar ein Handbuch für Jagdflugzeug. Wartet, last Mickmal Schauen. Krass. Sixth Generation Super Schubvektor. Vertikalstart, holographisch Tarnung. Was ist das für ein Science-Fiction-Kram?
Die Diskussion der Fans dringt zu Herrn Meng durch. Vertikal Start? Holographisch Tarnung? Herr Meng und Herr Li schauen sich an. Beide sind die Ratlosigkeit im Blick der anderen. Unsere Entwurf hatten das nie. Herr Li nimmt das Handbuch von Lin Goking. Sie setzen sich mit Herrn Meng zusammen es durchzugehen. Kernfusion der Reaktor dient als energical. Beim Weiterlesen. Sich in Blickwechsels zwischen beiden. Sie sind plötzlich erleichtert. Je mehr Sie lesen, desto absurder klingt es. Kernfusion, das ist weit entfernt. Das ist 100-mal schwerer als 100 Beatty zu bauen. Herrlich admit tief aus. Na dann, das Handbuch ist völliger Quatsch. So einen riesigen Reaktor kann man nicht in einen Flugzeug stecken. Das bleibt für die nächsten 30 Jahre undenkbar. Auch wenn die whole weiter Beatty aussieht. Die Technik darin ist rein Fantasie. Davor hatten Sie schon Angst. Das Handbuch wird noch mehr Beatty Geheimnis verraten. Jetzt ist klar, rein Sorgen nichts. Das Deal ist einfach nur ein SCIF-Fantasy-Modell. Nach der Lecture dieser SCIF-Novelle sind allen spannt. Auch die Stimmung am Ort ist wiedergelist. Herrlich, Herr Meng. Seht Sie uns dochs mal. Ja, man sagt selbst das Cockpit ist nachgebaut. Lasst uns auch mal reinschauen. Das Flugzeug sieht so geil aus. Die Fans sind wieder total begeistert. Sie wissen jetzt. Dies Maschine sieht nur cool aus. Hat aber mit der echten sechsten Generation nichts zu tun. Okay, dann trimmen wir zusammen von der Zukunft. Herr Meng und Herr Li gehen lächelt nach vorn. Und mischen sich unter die Fans. Nur einer fühlt sich völlig fehl am Platz. Das ist Zhang Heng. Steht unter dem Beatty. Sein Herr Schultwei verrückt. Dann streckte die Hand aus. Barriert die kalte, Hartmetallhülle des Flügels. In diesem Moment zuckt sein Herz einmal kräftig. Sein Instinkt und Gefühl schreien förmlich. Die Maschine ist echt. Aber sein Verstand sagt ruhig. Das ist ein Modell. Zhang Heng, Herr Meng ruft dich. Da stupst Lin Goking innen. Wackt wie aus einem Traum auf. Fordern und jetzt auf, ins Cockpit zu steigen. Ich zeige es euch mal. Zhang Heng holt tief Luft. Klettert routiniert auf den Rumpf. Öffnet das Cockpitdach. Ein kompletter, futuristischer Kontrollstand erscheint. Er setzt sich ins Cockpit. In dem Moment, wo er den Steuerknüppel greift, wird seine Kehle plötzlich trocken. Sein Herz schlägt fast aus der Brust. Boom, ganz plötzlich. Explodiert in seinem Kopf ein gewaltiges Dröhnen. Kein Zweifel, das Ding ist echt. Sofort bricht ihm der kalte Schweiß aus. Gleichzeitig steigen auch Meng Lao und Li Lao auf die Mobile-Beobachtungsbühne. Als sie das Cockpit sehen, staunen sie genauso. Diace's Design wirkt ultra-futuristisch. Gerade als sie anfangen wollen zu erklären, ertönt eine kalte, elektronische Ansage. Plötzlich hallt sie durchs Cockpit. Beide-System erkennt Piloten. Beide-Jagdflugzeugsystem wird gestartet. System wird überprüft. Alle hören das mechanische Geräusch. Völlig überfordert. Was ist jetzt los? Zhang Heng ist noch ganz baff. Der Flackergrün Scan liegt im Cockpit. Im nächsten Moment erscheinen schon seine Körperdaten auf dem Display. Pilotenstatus, körperlich gut. Mentale Verfassung sehr schlecht. Bitte auf automatische Flugmodus-Umschaltung stellen. Verticaler Start. Irgendwas stimmt nicht, Li Lao. Meng Lao, das ist echt seltsam. Was soll ich jetzt machen? Er gerät völlig in Panik. Das ist bestimmt nur eine Fake-Ansage. Li Lao ist sich jetzt auch nicht mehr sicher. In diesem Moment ertönt ein schriller Warnton auf dem gesamten Gelände. Achtung, Achtung! Alle Anwesenden bitte sofort evakuieren. Die Militärfans halten es noch für Effekte. Alle rufen begeistert. Wow, klingt total echt. Das ist wie mittendrin. Doch in der nächsten Sekunde springt Meng Lao plötzlich auf wie eine Katze auf den Schwanz getreten. Brüllt Lin Goking mit einer extremen Verzweiflung an. Abteilungsleiter Lin, schnell. Evakuieren Sie sofort alle, so schnell wie möglich. Mindestens 3 Blocks weiter weg. Dieses laute Brüllen lässt alle kurz verstummen. Aber Lin Goking zögert keine Sekunde. Steht stramm. Und ruft, jawohl. Sofort bricht das Chaos los. Militär und Zivilisten werden total verwirrt evakuiert. Die gesamte Flugshow wird sofort abgesperrt. Was ist mit Meng Lao los? Li Lao erschrickt. Das kann nicht sein, unmöglich. Meng Laos Stimme zittert. Er hat ein Leben lang Jets studiert. Gerade eben wurde sein Instinkt für den Luftkampf sofort wieder geweckt. Dieses Riesenteil ist vielleicht wirklich echt. Aber er schüttelt direkt wieder mit einem bitteren Lächeln den Kopf. Findet, er übertreibt wohl. Er wünscht sich den Beidi einfach zu sehr. Deshalb scheint's ihm vielleicht nur so. Genau in dem Moment kommt Zhang Hengs Stimme aus dem Funkgerät. Fast schon den Tränen nah. Abteilungsleiter, Meng Lao, Li Lao.
Warum seid ihr alle weg? Das System fragt, ob ich den Jet starten will. Soll ich jetzt drücken oder nicht? Li Lao hört das. Und muss lachen. Na klar, starten. Ist doch eh nur eine Simulation. Befehl erhalten. Zögert nicht und drückt den Startknopf auf dem Display. Kurz darauf ertönt ein dumpfes Geräusch. Ganz plötzlich hinter ihm. In diesem Moment sind er und Li Lao und Meng Lao, die gerade den Platz verlassen haben, schockiert gleichzeitig. Dieser Sound, das ist ein echter Jet. Das ist der Startsound vom Triebwerk. Ein tiefer Bass dröhnt über dem Platz. Li Lao sieht aus, als hätte er ein Gespenst gesehen. Schlägt wie verrückt Meng Lao auf die Schulter. Meng Lao, was ist das bitte? Könnte das echt sein? Meng Lao starrt auf den Baidi in der Ferne. Seine Stimme ist heiser. Unmöglich. Du siehst so grimassen. Wenn das echt ist, fresse ich sofort den ganzen Stand. Während ihr Verstand mit den Emotionen kämpft, kommt wieder Sang Hengs Stimme aus dem Funkgerät. Energie bei 80%. Triebwerksdüse dreht sich. Countdown 20 Sekunden. Gleich vertikaler Start. Wiederhole, gleich vertikaler Start. Noch 10 Sekunden. Er schreit die letzten 2 Worte raus. Doch, in diesem Moment verstummt das Summen abrupt. Total still. Meng Lao lacht sich selbst aus. War klar, nur ne Show. Doch kaum ausgesprochen. Überrollt ein viel mächtigeres Triebwerksdröhnen alles. Wie der Drache vom Himmel. Zerreißt sofort den Himmel über Jiangcheng. Direkt darauf leuchtet ein extrem grell heißer Strahl auf. Und schießt hinten aus dem Baidi raus. Knallt mit voller Wucht auf den Boden. Boom. Ein ohrenbetäubender Knall wie ein Blitzschlag. Explodiert direkt neben Meng Lao und den anderen. Eine gewaltige Hitzewelle rollt auf sie zu. Meng Lao, Li Lao und andere am Rand des Platzes werden von der Wucht nach hinten gedrängt. Alle sind völlig überwältigt. Die Augen stehen wie raus, als würden sie gleich rausfallen. Alter Schwede, nicht schlecht. Meng Lao, mein Gott. Meng Lao, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Heilige Mutter. Das Triebwerk ist echt. Li Lao reißt sich fast die Haare aus. Der stechende Schmerz auf der Kopfhaut erinnert ihn daran. Das ist kein Traum. Meng Laos Augen kleben in dem Führerball. Auch wenn es die Augen schmerzt, will er nicht blinzeln. Und die Top-Forschungsleiter spüren direkt einen Stromschlag, der von den Füßen in den Kopf schießt. Ein Gedanke sprengt ihr gesamtes Weltbild und lässt ihre Kopfhaut prickeln. Im Kopf knallt es einfach. Das Ding ist echt. Ruhig bleiben, Leute, ruhig. Songbei brüllt laut, hält die Panik zurück. Meng Laos Gesicht zuckt wild vor Aufregung. Im nächsten Moment hält er sogar die Luft an. Denn vor seinen Augen hat der Baidi schon das Fahrwerk eingezogen. Mitten in dieser brutalen Flamme schwebt die Maschine jetzt 3 Meter über dem Boden. Alter, schwebt in der Luft. Wie soll man da ruhig bleiben? Sein Verstand. Meng Lao kann sich nicht mehr beherrschen. Mit zitterndem Finger zeigt er auf das fliegende Stahlmonster. Er gerät komplett außer Kontrolle. Sang Heng sitzt im Cockpit, schaut nach unten und sieht, wie der Boden schrumpft. Er ist völlig fassungslos. In dem Moment, wo die Maschine abhob, war er sich zu 10.000% sicher, das Ding ist echt. Li Lao, steh nicht so rum. Verbind dich mit dem Jet-Kommunikationssystem. Meng Lao schlägt Li Lao kräftig auf den Rücken und holt ihn aus seiner Starre zurück. Zur selben Zeit dreht er sich zu Lin Guoqing um. Redet so schnell wie ein Maschinengewehr. Abteilungsleiter Lin, schnell. Mit maximaler Geschwindigkeit sperren sie die ganze Flugshow und die umliegenden Straßen ab. Schnell. In diesem Moment rasten auch die evakuierten Militärfans draußen komplett aus. Was war das gerade für ein Geräusch? Klang wie ein Jet-Triebwerk. Ich war selbst bei der Luftwaffe. Das ist definitiv ein echtes Triebwerksgeräusch. Ein Veteran zog seinen Ausweis hervor und sagte bestimmt. Das löste sofort riesige Aufregung aus. Oh Gott, die haben tatsächlich ein echtes Flugzeug gebracht. Welches? Ich tippe auf das G-20. Nein, ich denke, das ist das Sci-Fi-Flugzeug am Platz 7, rief ein begeisterter Militärfan. Die Leute ringsum warfen ihm verächtliche Blicke zu. Bruder, du hast wirklich Fantasie. Das ist am unwahrscheinlichsten. Während sie sich weiter stritten, schrie der begeisterte Fan plötzlich einen durchdringenden Schrei aus. Oh mein Gott, schaut mal nach oben. Schau, was ist das? Alle schauten gleichzeitig nach oben. Im nächsten Moment verengten sich ihre Pupillen auf Nadelspitzengröße. Über dem Platz 7, das vermeintlich unmöglichste Zukunftsflugzeug, stieg völlig entgegen aller Aerodynamik auf. Langsam in die Höhe. Was sehe ich da? Das Modell fliegt wirklich. Ich bin verrückt, ich muss spinnen.
Andernorts empfängt Platz 7 ein Funksignal. Verbindungsanfrage. Annehmen oder ablehnen? Herr Meng empfing die Nachricht. Ich stimme sofort zu. Sang Heng rief ins Funkgerät. Und drückte gleichzeitig auf Teilen am Bildschirm. Im nächsten Moment wurde sofort das Echtzeitbild der Baidi angezeigt. Aktuelle Höhe, 100 Meter. Geplant, nach Erreichen von 500 Metern Höhe. Beschleunigung bis auf 15.000 Kilometer beginnen. Voraussichtliche Zeit für den Höhenflug, 25 Sekunden. Als sie die 25 Sekunden sahen, waren alle Forscher wie versteinert. In 25 Sekunden auf 15.000 Kilometer steigen. Haley schrie als Erster. Bist du sicher, dass die Einheit stimmt? Hat Sang Heng vielleicht einen Übermittlungsfehler? Fragte auch Herr Meng schnell. Nein, genau das hat er angezeigt. Sang Heng klang auch völlig ratlos. Herr Meng wandte sich an Song bei und erklärte ernst. In 25 Sekunden auf 15.000 Kilometer. Das bedeutet eine vertikale Geschwindigkeit. Über zweifache Schallgeschwindigkeit. Also das Doppelte von Mach 1. Unser modernst G20. Schafft auf Geradeausflug auch nur Mach 2,2. Jetzt verstehst du, wie krass das ist? Da geht es schon lange nicht mehr ums Triebwerk. Haley übernahm das Wort und rief aufgeregt. Das ignoriert jede Aerodynamik. Wenn das klappt, ist alles, was wir ein Leben lang gelernt haben. Totaler Quatsch. Aktuelle Steighöhe, 500 Meter erreicht. Triebwerk startet böst. Baidi Stern startet. Während sie noch stritten, erschallte eine kalte Ansage im Funkgerät. Im nächsten Moment, 500 Meter über dem Boden. Die ohnehin riesige Triebwerksdüse vergrößerte sich plötzlich noch weiter. Ein gewaltiger Feuerstoß schoss hervor. Wie ein ausgebrochener Vulkan. Brutal Shubcraft. Katapultierte Baidi augenblicklich höher. Aktuelle Steiggeschwindigkeit, 150 Meter pro Sekunde. Anfangsgeschwindigkeit. Das nennst du Anfangsgeschwindigkeit? Aktuelle Steiggeschwindigkeit, 300 Meter pro Sekunde. Hurley, Respect. Wie zur Hölle verdoppelt sich das? Hinweis, Durchbruch der Schallmauer steht bevor. Bevor alle reagieren können, Peng. Ein Donnerschlag wie aus heiterem Himmel. Dröhnte über ganz Jiangcheng. Wow, Überschallknall. Herr Meng und Haley schrien gleichzeitig. Aerodynamic. Gibt es wohl nicht mehr. Aktuelle Steiggeschwindigkeit, 680 Meter pro Sekunde. Mega, das ist der Wahnsinn. Im Funkgerät kam Sang Hengs total aufgedrehte Stimme durch. Herr Meng, Hurley. Das Beschleunigungsgefühl ist unfassbar. Er beschleunigt immer noch. Wahnsinn, Herr Meng. Beschleunigung geht weiter. Haley zeigte mit ans Zähneknirschen auf den Bildschirm. Aktuelle Steiggeschwindigkeit, Mach 3. Mensch, Herr Meng zitterte. Die senkrechte Steigrate ist schneller als unsere Jets im Horizontalflug. Und das ist eine 6. Generation. Erreicht gleich die geplante Höhe. Fängt an, langsamer zu werden. Höhe aktuell, 15.000 Kilometer. Gesamtzeit, 25 Sekunden. Als die endgültigen Werte auf dem Schirm standen. VL Platz 7 draußen in Absolute Still. Ist alles, was ich über Physik gelernt habe, falsch? Herr Meng zweifelte schon an allem. Haley erinnerte sich plötzlich an einen Spruch. Solange das Triebwerk genug Schub hat, schicke ich jeden Ziegelstein in den Himmel. Aerodynamic? Spielt bei absoluter Power keine Rolle mehr. Sang Heng, probier doch mal. Fliegt das Ding zur Rüstungsabteilung Jiangcheng. Herr Meng beruhigte sich wieder und gab den Befehl. Zhang Heng in 10.000 Meter Hohe. Wählte vorsichtig die Standardeinstellung. Adaptiver Reiseflugmodus. Drückte sanft den Steuerknüppel. Doch als er dachte, jetzt läuft alles ruhig, drückte eine nie dagewesene Kraft ihn in den Sitz und presste ihn fest hinein. Nach 3 Sekunden, Peng. Noch ein Überschallknall am Himmel. Aktuelle Geschwindigkeit, Mach 2,8. Flugmodus, adaptiv, Langsamflug. Oh Gott, nennst du das? Beschleunigen auf 28 Mach. Niedrig Cruisefahrt. Was ist mit Zhang Heng los? Ich hab dir dox gesagt, langsam zu fliegen. Durch das Funkert drinnt Mengs Wuten Stim. Keine Ahnung, Herr. Das ist schon die langsamst Geschwindigkeit. IHM steht das Wasser in den Augen. Aktuell Geschwindigkeit 45 Mach. Flugmodus. Niedrig Cruisefahrt. Herr Meng und Herrli. Starren auf die immer noch steigen Zahl am Bildschirm. Innen fällen die Wort. Kaum Gebelnzilt. Und das Ding hat das weltweit schnellst Blackbird-Spionage abgelenkt. Das geht so nicht weiter. Zhang Heng heilt das nicht aus. Mengs Gesichtsausdruck verändert sich. Doch im nächsten Moment. Word die Druckenheit aktiviert. Aktuell G-Kraft 14G. Druck startet.
Druck Jetstoff 1G. Word Halton. Ouch die Schwerkraftbeschunel kann kompensiert werden. Die Physik Word Hugh komplett über den Hoffenjurfen, oder? Zur gleichen Zeit. Radarüberwachungsgrins, Rüstungsministerium Zhongchang meldet. Unbekanntes animales Flugobjekt entdeckt. Ein schriller Alarm ertönt. Ein auffälliger roter Punkt. Erscheint eine Vorwarnung auf dem Radar. Kommt mit hoher Geschwindigkeit her. Überwachungsleiter. Leiming heiß Gesicht Word Blass. Ergrieft sofort zum Notfall funkert. Meld mich, Minister Ley. Notfall Situation. Ein unbekanntes Flugobjekt fliegt auf uns zu. Ordnung starten und Aldaten erfassen. Leiming high gibt den Befehl. Unstürmt gleich zügig zur Radarabteilung. Da es keine Vorwarnung gab, kann es eigentlich nur der Feind sein. Herr Minister, wir haben die Geschwindigkeit erfasst. Wahnsinn, der Beschleunigung noch weiter. Schon 8 Mach. Heilig 9 Mach. Herr Minister, das Ziel ist bei 9 Mach. Leiming heiß Pupillen während sich plötzlich. Brüllt hysterisch ins Funkert. Mist, sofort Luftalarm auslösen. Das ist kein Aufklärungsflugs. Das ist ein Rakete, schaltet mich durch. Raketenteam. Habt ihr vergessen uns zu informieren? Nach dem Leiming high durchgekommen ist, geht's direkt mit einem Donnerwetter los. Von der anderen Seite kommt ein Verschlafen-Stimme. Nee, Minister Ley, wirklich nicht. Wir sind im Urlaub, nur ein paar Leute im Dienst. Es ist keiner von uns. Luftalarm, schnell! Schreit den Gruppenleiter in seiner Seiten. Sein ganzes Gesicht zuckt vor Anspannung. Im nächsten Moment holt schrill der Luftalarm los. Das ganz Rüstungsministerium Zhongchang vibriert. Direkt danach bricht in der ganzen Stadt Panik aus. In diesem Moment auf dem Platz 7 der Airshow. Es das dieser Notfall bericht. Abteilungsleiter Lin Leiming heiß Stimme. Kommt aus Lins Schulter funkert. Wir haben ein unbekannt Rakete entdeckt. Geschwindigkeit 9 Mach. SIE fliegt aufs Rüstungsministerium zu. 9 Mach Rakete. Lin Goking, Herr Meng und Herrli werden sofort bleich. Doch sofort danach. Hat Lin Goking ein Einsprung. Blickt auf die Lebenszeit der CO-17 Basis. Und sieht Beatties aktuell Geschwindigkeit. Sein Pupillen während sich plötzlich. Hey, Minister Ley. Ich frage SIE mal was. Ist die Geschwindigkeit der Rakete gerade sehr hoch? 10 Mach Leiming high ist Kurs sprachlos. Nicht schlecht, Herr Lin. Woher wissen SIE das? Lin Goking schwankt Kurs. Jetstweise ganz sicher, dass es ein riesiges Missverständnis ist. Dieses Mysteries-Flugobjekt ist doch gerade der Gestart Beatty. Herrli kapiert es als erster. Beinahe spuckte vor Schockblut. Minister Ley, Lin Goking bild sich mit einer Erklärung. Das ist keine Rakete. Das ist ein Testjuger unseres Forschungsinstituts. Am anderen Ende Funkerts. Still ein Kampfjet? Herr Lin, SIE machen doch keinen Schurz? Der ist schon bei fast 11 Mach. Genau in dem Moment. Kommt ein Aufschrei von Leiming high. Satellitenbilder sind da. Heilig, es ist wirklich ein Geiger. Falscher Alarm. Docs als Aufitman. Kommt ein nächst Hiobsbotschaft vom Raketenteam. Was, Lay. Du hast eben gesagt, das ist ein Feindrakete. Unser roter Schildluftabwehrsystem hat automatisch ein Abfangerkete gestartet. Und jetzt sagst du, das war ein Fehler? Das Gebril des Raketenministers Rotle Mengai. Dem sofort jeglich Farbaus dem Gesicht Tribiti. Abfangerkete gestartet. Informiert Lin Goking sofort über das Desaster. Oh Gott, können wir SIE nicht stoppen? Lin Gokings Stern ist Schweines. Meldung in Lin. Das System hat höchst Abwehrstufe ausgelöst. Gestartet wurde der Rothschild SK7. Einmal abgefeuert. Kann nichts zurückgerufen werden. Stoppen unglitch. Nur ein Ziel. Das Ziel mit in den Todreigen. Lin Goking, Herr Meng und Herrli. Als Zucken zusammen als SIE das Rennen. Bei diesem Namen stockt allen das Herz. Der Rothschild ist schließlich genau zu dem Zweck gebaut, auf feindliche Raketen zu reagieren. Und das System kann nicht per Funk gestoppt werden. Ziel ist nämlich, dass der Feind nicht per Strang eingreift, den Angriff zu stoppen. Wahrheit jedoch, dass SIS jetzt auf die eigenen Anwenden. Oder dass dieser Beatty-Geiger so krass drauf ist. Einmal Volgas. Und das stärkste Luftabwehrsystem überhaupt ausgelöst. In dem Moment platzt vor Ort allen fast der Kopf. Aus und vorbei. Herrli schock sich fürs Weifeld auf die Brust. Kann vor Schmerz kaum atmen. Nicht nur das Flugzeug, sondern auch unser bester Pilot. Die Hoffnungslosigkeit breitet sich wie ein Zuschaus. Im gesamten Bodenkontrollzentrum. All glauben, Zhongchang ist erledigt. Außer man sieht in 8.00 Kilometer durch. Bis der SK7 Treibstoff leer ist. Lin Gokings Stimme klingt verzweifelt. Sonst gibt's keine Chance. 8.00 Kilometer.
19 Mach tadlich Verfolgung. Aus ihrer Sicht ist das End. Zhang Heng soffert informieren. Herr Meng schreit aus Gigi es nach Hoffnung. Im nächsten Moment Lins vers Weifelt Stimme. Erden im Cockpit. Zhang Heng HR zu. Du hast das Rothschild-Luftabwehrsystem ausgelöst. Ein SK-7. Chinas stärkste Abfangraket wurde abgefeuert. Das Ziel bist du. Zhang Heng ist vollkommen schockiert. Herr Lin Sie sagen, ich werde gerade von der Hausgenen Rakete hinterhergejagt und soll explodieren? Genau, schaut sofort aufs Radar. Da ist nichts zu sehen. Nichts auf meinem Radar. Kann das wirklich sein? Da ist 500 Kilometer hinter dir. Lins Stimme klingt irritiert. Warum erkennt den Radar Sie nicht? In dem Moment sieht ganz unten am Radarschirm ein kleines Seil. Zhang Heng räuspert sich. Seine Stimme klingt unsicher. Herr Lin, ich glaub, ich weiß warum. Warum das System gibt die Antwort, alias langsam VOR, im Standard-Radar-Modus erkennt. All Objekt unter Mach 9 gelten als unveränderlich. Nicht eingeschränkt. Im Kommunikationsgleichgewicht absolut still. Als unter Mach 9 ist mal. Ihr Toprakete ist für den beide Witz. Nicht malwürdig auf dem Bildschirm zu erscheinen. Oh nein, Lin Goking verliert komplett die Kontrolle. Selbst durch das Funkert spürst du es. Man spürt, wie fast durchstrett. Unsere SK7 ist für dich. Nur 5.00 Bedrohungswert. Director Lin die Rakete holt auf. Ruft lot Zhang Heng zu. Such schnell den Cockpit Trennapf. Not voll Flucht. Lin Gojing ertielt den letzten Befehl. Sucht überall. Antwortet vers Weifelt. Ich habe keinen Flucht gefunden. Am Boden wieder hoffnungsloses Schweigen. Docs plötzlich wechselte das Thema. Schaut auf das Blinken Signal am Bildschirm. Die sagt, ich muss beschleunigen. Was, du bist schon bei Mach 11? Why sollst du noch schneller werden? Keine Ahnung. Zhang Heng ist auch total ratlos. Gerade cruise ich nur langsam. Will auf High-Speed Cruise schalten. Wow, Zhang Heng kann sich schon vorstellen. Why die besten Wissenschaftler am Boden? Kollektiv Kinnlade runterfallen. Du nennst Mach 11 Low-Speed Cruise? Hab ich mir gedacht. Mengs resendes Brüllen schalt durch das Funkert. Zhang Heng beschleunigt. Gib Volgas. Schiet den Steuernuppel an zu Zeigern durch. Geht auf hochgeschwindigt. Cruise-Modus. In einer Sekunde auf 10 Kilometer. Ein tadliches Rennen zwischen Jet und Top-Rakete. Jets geht's richtig los. Rakete, Mach 17. Beide, Mach 18. Rakete am Limit. Mach 19, Wahnsinn. Beide ist auch bei Mach 19. All am Boden flippen aus. Sie schauen aufs Radar. Zwei Lichtpunkt eng miteinander verwoben. Hers pocht wild. Gens Hautper. So wird man die Rakete nicht los. Lin Goking bleibt besorgt. Genau in diesem Moment meldet sich Zhang Heng wieder. Seine Stimme erschreckend ruhig. Director Lin, Hauptsache abstellen, oder? Dan schalt ich jetzt auf Ultra-High-Speed Cruise. Verstummen. Mach 19 ist nicht mal das Maximum. Okay. Mengs Stimme ist heißer. Docs total aufgeregt. Zhang Heng, geh auf Ultra-High-Speed Cruise. Gas voll durchstrucken. Letztes Mal Steuernuppel VOR. Beide gibt komplett Ailes. Ultra-High-Speed Cruise Modus. Im nächsten Moment hoch am Himmel. Ein extrem strahlend Rotspur wie ein Meteorit. Zerriet den Himmel. Aktuell Cruisegeschwindigkeit Mach 24. Aktuell Cruisegeschwindigkeit Mach 29,5. Als die Daten stehen. Platz 7 komplett erstart. Wahnsinn, echt Wahnsinn. Unglaublich Ausruf Holland durch die Wolken. Mit Mach 295 holt nicht mal ein interkontinentaler Takeoff. Wirklich weit voraus. Also, Zhang Heng's Stimme kommt ruhig durchs Funkert. Mit ganz ehrlicher Verwirrung. Soll ich langsamer fliegen? Warte auf unsere Rakete? Nach diesen Worten zuckt die ganz Gruppe heftig zusammen. Kann man der Rakete nicht wenigstens bisschen Word lassen? Am Ende, unter Lin Goking's Leitung, führt Zhang Heng die FK7 Rakete wie einen Hund spazieren. Fliegt über das Ostgebiet, über das Meer. Einmal beschleunigen. Unzog aus dem Zielbereich verschwunden. Boom, Rakete verliert das Ziel und explodiert selbst. Krisse vorbei. Auf dem Rückweg trifft Zhang Heng 3J-20 Jets in Patrouillenflug. Cruist SIE mit hohem Tempo. Ein roter Strahl blitzt in innen vorbei. So schnell, dass die Piloten nichts erkennen. In diesem Moment, weiter Übergang einer Ara. Übernimmt das Zepter des Himmels. Absolut überlegen. Startet als neuer Spitzenreiter. Genau in diesem Moment denken die J-20 Piloten nur an einen Begriff. Sixth Generation Teamführer. Die zweiten Piloten schlucken schwör. Stimme zittert. Gerard eben, oder? Sixth Generation Teamleiter nickt zitternd. Kann Aufregung und Begeisterung kaum verbergen.
Sechs Generation Jets sind Legender. Jetst, Rassen SIES vor ihren Augen vorbei. Das ist globaler Spitzenreiter. Zur selben Zeit. Lin Goking at mit erleichtert durch. Agib dir den Befehl. Zhongheng die Rakete ist explodiert. Brinch Beatty Zurich Zumbi 7 Flughafen der Militärindustrie Zhongcheng. Der Flughafen ist informiert und bereit. Bestigt, Director Lin. Zhongheng Dredov. Fliegt Richtung Militärindustrie in Zhongcheng. Lin Goking befiehlt sofort. Marinabasis Ostgebiet 3. Ailes was Gerard passiert ist. Muss streng geheim bleiben. Dan steigen Lin Goking Meng und Li. Und die ganzen Forschungsleiter. In Militärfahrs ihn. Rassen direkt zum Flughafen. 2 Stunden später. Auf dem B7 Flughafen der Militärindustrie Zhongcheng. Stehen Meng und die Inderen wieder vor dem Beattyjet. Zhongheng. Sie war längst gelandet und wartet. Elder Meng hab langsam die Hand. Barrett den kalten Rumpf des Jets. Sein Körper zittert. Ailes eben war wie Traum. Nur die Kultfult sich real an. Li Mengs Blick wurde scharf. Ruff sofort den alten Huo vom 749 und dies bei die muss von innen sein. Elderly nickt. Rief Elder Huo in. Rendesen. In einer geheimen Luftwaffenbasis. Huo leitet streng sein Forscherteam. Entwicklung der 6th Generation. Diesmal darf unser 749 Institut. NICHT von Lonki übertrumpft werden. Huo sah auf den Jet-Prototyp. Sagte mit tiefer Stimme. Bericht, Elder Huo. Ein Forscher stand plötzlich auf. Völlig begeistert. Durchbruch beim Triebwerk. Der Triebwerksalgorithmus steht. Huo war hocherfraut. Eilt sofort herbei. Sein Stimme zittert vor Freud. Gut, in dem Moment. Vi briarte sein Handy in der Tasche. Schaut Kurs drauf. Huos Blick wurde sofort scharf. Der Chef von Lonki ruft den. Huo niff die Augen zusammen. Nahm den Enrufen. Na, alterly, lebst du noch? Kratzt du auf als ich, Huo. Liswutend Antwort kom prompt. Die Forscher mussten schmunzeln. Jedoch kennt ihr Rivalit. Sie senken sich ständig. Willst du mich begraben? Was willst du dann von mir? Fragt Huo mit hochgezogener Braue. Li schwieg einen Moment. Sah die bei dir an. Und fragt leise, alter Huo. Sag mir jetzt die Wahrheit. Habt ihr den Durchbruch geschafft? Huo stutzt Kurs. Sah die Erfolgsmeldung am Schirm. Sein Ton wurde ernst. Alter Li. Woher weißt du das? Li hört Huos Antwort. Sein Atem ging schwer. Wars war neidisch. Doch so wust. Das Huos indirekt sagab. Dies wahnsinnig bei die. Kommt wirklich vom 749. Woher ich das weiß? Li holt tief Luft. Start die bei die an. Grinst Brit. Ich sehe sie gerade vor mir. Huo schwieg plötzlich. Sein Gesicht wurde finster. Mist, schrie ins Handy. Li, habt ihr Lonki Loot keine Scham? Spioniert ihr uns etwa aus? Was alter Huo? Wovon redest du da? Li war völlig verwirrt. Verstand die Welt nicht mehr. Tu nicht so, wir haben den Code gerade erst. Und schon rufst du an. Mir nichts von Spionen. Brüllt Huo wütend. Huo, was laberst du? Nur der Algorithmus? Denkst du, ich bin dumm? Ihr habt die bei die schon fertig gebaut. Li schrie aus Leibeskriften Zurich. Einen Dreck haben wir. Willst du mich verarschen, Li? Auf mit dem Theater. Die bei die steht direkt vor mir. Lun das Mal, wenn du kannst. Li kocht vor what? Der Curl lut wie gedruckt. Du redest nur Unsinn. Huo runzelt die Stirn. Die bei die bracht noch ein halbes Jahr. Adacht, Li sei betrunken. Sogar jetzt noch. Liegst du mir ins Gesicht? Traust du dich in den Videochat? Li war außer sich. Na klar, damit. Sagt Huo sofort. 2 Minuten später. Huo schaut auf den Bildschirm. Hinter Li stand die futuristisch bei die. War sprachlos. 10 Sekunden Vergingen. Huo riss die Augen auf. Alterly, jetzt verstehe ich. Ihr seid es also. Die ein Modell gebaut haben. Na, Huo? Hier ist der Beweis. Was willst du noch leugnen? Auf mit den Spielchen. Der Jet hinter Yuka? Denkst du, das ist unser Werk? Fragt Huo Zurich. Ist das etwa nicht? Nein, Li und Meng. SOWIE au Forscher waren baff. Huo, die bei die kommt nicht vom 749? Meng und Schlimms. Fragt sofort noch. Nein, sagt Huo ernst. Mengs mein Worte duster. In unserem ganzen Land. Haben Nurs y Institut die Kompositet. WIR and ihr vom 749. Aber wenn sie nichts von Yuka ist. Und auch nichts von uns. Wer hat sie dann gebaut? Huo war völlig ratlos. Kann uns das jemand erklären? Meng holt tief Luft.
A Sprachvaler Ernst. Was ich jetzt sage Huo. Ersch racy bit nixt. Angst. Wir forschen seit Jahrzehnten. Soas gibt's nixt. Mangers hol die ganz geschich. Ein Minute später. Huo war y Benjamin. Was ihn bei die Jet? Ihn Ausstellungsstag auf der Mess? Wagt so etwas? Das ist strengst Staatsgeheimnis. Noch ein Minute Verging. Huo warwillig fassungslos. Das ist kein Modell. Es ist ein echt Maschine. Sie kann wirklich fliegen? Und senkrecht starten? 15.000 kilometers in 25 Sekunden. Senkrechter Burschel Cowl? Stigrate von Mach 3? Huo Verler fast den Verstand. Mang setzt die noch eins drauf. Als die bei die Flog. LASDSIE unsere Abwehrketten aus. Dan Flog SIE mit Mach 195. UNSEREN Raketen einfach Davin. Injet mit Mach 195? Wahnsinn Huo explodierte förmlich. Schrie den Jet im Videoen. Verricht, absolutier. Schneller als die CBM. Schneller als Ender. Das soll ihn Geiger sein? Heitli das gesagt. Heit ich kein Wort geglaubt. Aber Meng ist glaubwürdig. Wenn das sagt, ist es die rein Wahrheit. Genau deshalb, war Huo so erschüttert. Wien SCI Fijet der Zukunft. Der plötzlich real wurde. Huo sah plötzlich auf, blickt sein 749 Team an, und gab ihn Zeichen. Brüllt all Teams. Projekt sofort stoppen. Oven den schnellsten Flieger. Nach Jiangchang zum Militär. Das Team stand geschlossen auf. Ihr Stimmen donnerten. Jawohl, das Gespräch endet. Flugplatz B7 in Jiangchang. Die Blick von Meng und Li. Rutten wieder auf der bei die. Nixt vom Forschungsinstitut 749 gebaut. Herrlich Mermelti vor sich hin. Das Ding kann ja nicht einfach aus dem Nichts auftauchen. Daher Huo es abgelehnt hat. Dan ist es definitiv nichts von innen gebaut. Woher kommt dieses Monster also? Zhongheng. Herr Mengs Pupillen sagen sich plötzlich zusammen. Rief schnell zweimal. Zhongheng, der immer bereit stand, war sofort hellwach. Rant sofort zu Herrn Meng. Stand vor Herrn Meng. Herr Meng schaut ihn mit Muisch Lukta. Zhongheng, du hast vorhin gesagt, dieses Kampfflugzeug wurde von deinem Freund gebaut. Jetzt ist du sicher. Naturlicherweise, das Lucenz im Bautechnik genial ist. Aber jetzt, das ist ein Ex-Superjagdflugzeug. Bergtet trotz Unsicherheit. Vor einem Monat. Habe ich selbst ein ausgemustert Hol gebracht. Ich überwacht, als ich zu meinem Freund ging. Und einen Monat später, gabe mir dieses Kampfflugzeug. Hast du dieses Kampfflugzeug selbst übernommen? Herr Meng fragt weiter. Nein, es war unser Minister Wu Yung vom Materialamt. Kratzt die sich am Kopf. Herr Lin, bit ruffen SIE Minister Wu. Herr Meng sagt zu Lin Goking. Okay, Lin Guo nicht sofort. 20 Minuten später. Wu Yung erscheint vor allen. Als das futuristische Flugzeug sieht. Hatte schon ein Vermutung. Genau, dieser Zhonglu Chen ist definitiv nicht nur ein Chef einer Renovierungsfirma. Minister Wu, dieses Jagdflugzeug, haben SIS gestern persönlich aus der Vorstadt gebracht. Herr Meng schaut Wu Yung direkt an. Kommt gleich zur Sache. Ja, Wu Yung nicht ernst. Die Gleichenbau-Firma. Herr Mengs Atmung wird schneller. Was ist in dieser Fabrik besonders? Herr Mengs Augen glanzen. Wie ein hungriger Wolf, der Blut sieht. Wu Yung atmet tief durch. Sprach leise. Herr Meng, das ist keine Umbau-Fabrik. Das ist ein Research militärisch Forschungseinrichtung. Dort gibt es viel Maschinen, die ich noch nie gesehen habe. Herr Mengs Augen leuchten noch heller. Also die geheimnisvolle Fabrik am Stadtran von Jiangchang. Nein, selbst Leute wissen nichts über diesen Ort. Ein supergeheimes militärisches Forschungszentrum. Brigands, Minister Wu. Sie sagten, der Zhonglu Chen hat von innen viel Material beantragt. Herr Meng schluckt Nervs. Kann ich die List sehen? Wu Yung holt Sie sofort. Meng, du meinst also. Auch herrlich hat es geht. So noch und noch. Genau, Herr Meng nickt kräftig. Es ist definitiv keine Reparaturfirma, sondern ein supergeheimes militärisches Forschungszentrum. Jetzt ist Zhongheng völlig verwirrt. Die Fabrik von meinem Kumpel. Wann wurde die zu einem geheimen Forschungszentrum? 10 Minuten später. Wu Yung kommt mit einem Teil der Materialist, die Lu Chen beantragt hat. Und rant rüber. Herr Meng nahm Sie Nervs, schaut nur kurz drauf. Sein Herz fast sprang ihm aus der Brust. Ich wusste es. Herr Mengs Stimme zittert. Herrlich rissen die List aus der Hand. Ein paar Sekunden später war sein Gesicht rot. Das ist definitiv kein Material für Reparaturen. Renoviert Flugzeug. Und braucht so viel Tonnen selten Metall?
Wolfram frei Collins Tafelbick. Das ist eindeutig für die Production. Hairless Hand mit der List Zitterten stark. Sogar einige Materialien darauf sind im Verlag unbekannt. Die Vermutung von Herren Meng wurde damit wohl bestigt. Ich bin mir jetzt sicher. Herr Meng siegt auf das Wieskeiserflugzeug. Mit lauter Stimme. Die Imbo Fabrikam Stadtran von Jiangcheng. Hat ganz sicher. Ein Team von mehr als 5.000 Forschungsleden. Dieses Kampfflugzeug wurde von innen gebaut. Herrlich und die Inderen nickten zustimmt. Nur Zhonghengverzog sein Gesicht. Wenn ein nichts ständig dort vorbeischaut heit es echt geglaubt. In der riesigen Fabrik. War tatsächlich nur Luchen allein. Andererseits, Institut 749. Herr Huo agierte blitzschnell. Mit über 20 Spitzenforscher. Verschieden Präzisionsinstrumenten gepackt. Mit einer Luftwaffentransport direkt nach Jiangcheng. 2 Stunden später. Das Flugzeug ist gerade gelandet. Herr Huo fort die Loot. Some B7 Flugwaffen rant los. Als SIE Enlicken kamen. Sahen SIE. Das Wieskeiserflugzeug ruhig auf dem Flugfeld liegend. Al hielten den Edelmann. Beeindruckend und scharf. Absolut beeindruckend. Herr Huo. Herrlich Stimme holt Herrn Huo aus dem Staunen. Das ist wirklich das Echtding. Herr Huo kann es kaum glauben. Echter als Ex-Gold. Herrlich Bestätigen Antwort. Herr Huo ging schnellner. Streckt sein zitternd recht Hand aus. Barret vorsichtig den Rumpf. Dies Metalloberfläche. So es hat eine Erlet. Herr Huo bekam einen trockenen Hals. Los, Liu. Bring das Metallen ausegt her. Ein Wissenschaftler alt mit dem Koffer vor. Herr Huo, du bist echt gut vorbereitet. Herr Meng kam dazu. Schnell das Luftfahrtmitteldetektor probesit. Wurde in die Flügel vom Kaiser gelegt. Die Analyse begann. Al hielten den Edelmann. Ganz gespannt. Star auf die ständig springenden HR Word auf dem Bildschirm. HR ist ein Maßeinheit für Metalhurt. Meng erklärt leise dem neben im stehenden Songway. Der Hurt ist natürlich Diamant hat einen HR von etwa 300. Die stärkst von Menschen hergestellt Lieferung erreicht nur 700. Damit wurden die Jets der 5. Generation gebaut. Genau in diesem Moment. Rief ein Wissenschaftler am Gert plötzlich auf. Herr Huo, der HR Word ist über 1.000. Es steht weiter 1.500. 2.000 für 0.000. Mein Gott 5.000. Aktueller Metall HR 5.000. Das Untersucht Metall hat Hertegrad 17. Als die entschuldigen Daten erschienen. Waren Huo und die Inderen wie lahmgelegt. Lao Song weißt du. Was die Stärkstlegerung der Menschheit bislang schafft? Welcher Hertegrad? Ramelti Meng vor sich hin. Keine Ahnung, Songway schuttelt verwirrt den Kopf. Grad 9, damit wurden Flugzeuge gebaut. Mengs Stimme war ernst. Und dieser Beatty hat Grad 17. In Hertegrad. Von dem die Menschheit nichts mal zu trimmen wagt. Herrlich und Herr Huo sonst Feind. Ramelten plötzlich gleichzeitig. Ist das wirklich ein auf der Erde hergestelltes Metall? Grad 17. Das sprengt unser Verständnisverlag. Ist das Alien Technology? Metallkörper Streckgrenzen startet jetzt. Test auf Maximal Belastungsgrenz. Test abgeschlossen. Der Entscheidungigkeitstest beginnt. Lao Meng, wie viel heilt das Material aus? Fragt Herrlich. Mindestens 30 GH. Sagt Meng ernst. Unglitch, widerspricht Huo sofort. Bei Hertegrad 17. Überschreitet die Belastungsgrenze nie 20 GH. Es sei denn, unsere Physik ist falsch. Kaum ausgesprochen. Seit das Gert schon 21 GN. Und es steht weiter an. Offensichtlich. Meng blickt Huo völlig ungelbubigen. Und sagt ernst. Unsere Formel muss falsch sein. Huo zuckt heftig zusammen. Dieser Jerjet ist so spektakulär. Das Meng unsere Physik entzweifelt. Die Zahlen steigen weiter. 35 GH 40. 43 Achtung. Warnung Maximalwert von 45 GH erreicht. Belastungswert laufen jetzt im Burlastmodus. Fehlercode Warnung. Im nächsten Moment. Spritzen Hellfunken aus dem Gert. Der Bildschirm flackert kurz. Dan Verliger Blackout. Verbrander Spielengeruk Lied in der Luft. Oh mein Gott. Mein für 100.000 Yuan teuer High-End Detektor. Huo schrie plötzlich Herzerreigen auf. Betratin schweigen bei allen. Offensichtlich. Beatty's Grenz zu testen. Ist das Gert jetzt Schrott. Rennt Huo nach im Schmurs fast blutet. Kommt aus dem Cockpit, wenig Meter entfernt. Plötzlich ein Aufschrei. Chef, oh Mann. Unsere Maschine wurde rückwärts gehackt, Admin recht weg. Mist, der Code wurde verändert. Oh nein, Festplate überlast. Verbindung beschädigt. Huo rennt sofort hin. Was ist los? Bergt in Huo. Ein Teamleiter meldet Nervs.
Where Walton unser System in Beatties OS Koppeln. Docs kom Englisch Lawson. Hat unser System den Gegenschlag abbekommen. Kompletter Gegensig. Quellcode Giendert. Last Betrieb. Jetzt sind all kaput. Huo Verzog Schmerzlich das Gesicht. Com 30 Minuten gelandet. Knock on knock. Kommen 500.000 Yuan Techniksameinsitz, nen Weg. Wo zum Teufel kommt dieser Beatty Jedher? Fragt Huo mit Schmerzversurter Brust. Im selben Moment. Fixierten sich all Blick auf Zhang Heng. Dutzend gierig Augen starren in Farmlichen. A Beckham Giens Haut. Kratzt die sich am Kopf. Also, mal angenommen. Dieses Flugzeug. Hat ihn Kumpel von mir in einer Werkstatt am Stadtrand. Aus einer alten Aufklärungsmaschine umgebaut. Wordet ihr das glauben? All Guckten betreten. Steht irgendwo in unseren Gesichtern wir glauben das? Und du, Huo konnt nix in sich halten. Zhang Heng, kannst du deinen Freund kontaktieren? Meng kom zu ihm. Mit hoffnungsvollem Blick. Sag ihm, wir werden ihn gern besuchen. Ich ruf mal an. Walt sofort den Nummer. Hallo, Lou. Und, why luf's mit Zhang? Meine Ausstellungsmission matcht keine Mucken, oder? Sieht bestimmt extrem cool aus, oder? Du klangst am Telefon ganz entspannt und fröhlich. Lou, nix nur cool. Zuckt heftig im Gesicht. Ich bin fast ausgeflippt. Dan Ershulte Kurs. Die Story von Eben. Als einmal durch. Am anderen Ende der Leitung warst du Kurs sprachlos. Von Raketen verfolgt? Ihr seid echt verrückt. Jemand will also mein Work besichtigen? Du sagtest weiter. Klar, morgen halb noon. Legt auf. Siegt Meng und den anderen das okay zeigen. Super Meng und Co. the Marmten sich begeistert. Nach am selben Abend zu prüfen, ob es kein Traum ist. Die Teams vom Labor 749 und der Agrarwissenschaft. Walten beid nix nachgeben. Schlieglich schliefen all zusammen im Hangar B7. Umgeben von Beatty. Lee und Huo, die Erzfeind. Preston sich sogar in den kalten Rumpf. Und schliefen so erst ruhig. Am nächsten Morgen virtuell nachgedacht. Fuhren mehrere Militärwagen. Zum Motumbau work am Stadtran von Jiangcheng. Am Tor. Fniet ihn verlicher Junger Mann das Rollter. Lou, das ist Zhang Heng, stellte schnell vor. Du zeigtest den Weg nach drinnen lächelt. Lu Chen, darf ich mal ganz direkt fragen. Wurde der Beatty-Jet wirklich higher gebaut? Natürlich. Du lachtest. Logo, das stimmt. Das hat bestimmt viel Zeit gefressen, oder? Stimmt, du nicktest. Als in allem ... Hat mich das Volvier woken gekostet. All waren sprachlos. Wie lange bit? Lee drehte sich blitzschnell blickt geskeckt. Wir woken. Du strecktest dich Kurs durch. Letzten Monat hat Zhang mir ein alter Rumpfschale gebracht. Und Walt einen Bau. Die Wunsch waren schon krass. Aber weil mein bester Kumpel ist, hab ich halt zugesagt. Einen Monat lang. Hab ich täglich bis nach nun gearbeitet. Nur so hab ich es nach vor der Ersche geschafft. Kaum ausgesprochen. So glie sich die Hari. Und brüllt fertig. Zhang du, sag jetzt nichts. Diesen Beatty. Hast du in einem Monat gebaut? Und das nur aus einer alten Hall? Neu aufgebaut aus einer Rumpfschale. Genau, du nicktest. Ja, ein Monat war bisschen knapp. Aber ich hab halt komplett durchgearbeitet. Lee, oh Gott, Meng, hast du das gehört? Herr Meng hat es gehört. Ja, Herr Huo, ich hab's auch gehört. Das ist doch längst kein normales Berstentemperable mehr. Gerad als allvöllig fassungslos sind. Forst du sie direkt ins Kernwerk. Biometrisch Fingerabruckernung erfolgreich. Das Tor öffnet sich langsam. Vor innen stehen riesig, futuristisch. Megabaumaschinen. Die Fluten sofort als in. Herr Meng und die anderen fühlen sich, als wenn sie in die Zukunft getreten. Nach ein paar Schritten. Bleibt Herr Meng plötzlich stehen. Seht mit zitterndem Finger nach vorn. Alter Lee, guck mal. Was ist das? All schauen in die Richtung in die seht. Dort hängt in einer riesigen Tafel. Ganz groß ein Überschrift. J10 Rüstungsblind Super 6 Generation Kampfflugzeug bei D. Projekt. Unter dem Whiteboard. Voll geklebt mit Extrempräzisen Zeichnungen von Bauteilen. Wahnsinn, allen Stock der Atem. Sie erinnern sich plötzlich in den Wort. Warder super futuristisch. Und mega cool bei D-Jet von gestern. Wirklich ein umgebaut J10? Das nennst du J10 Upgrade? Das war doch nur geredet für die Amerikaner damals. Und jetzt ist es einfach realit Jordan. Und sogar zigfach besser. Lu Chen und Herr Meng atmen tief durch. Treten vor dich hin. Und blicken dich gespannt. Kannst du uns das Entwicklungsteam hinter dem bei D-Jet vorstellen? Dutzend Augenpaar starren dich Wartungswohl in. All voller Hoffnung. Du zeigerst Kurs beim Gedenken ins Entwicklerteam. Dan zuckst du mit den Schultern.
Ich allein bin schon ein komplettes Team. Was meinst du damit? Herr Huo reißt die Augen auf. Anders gesagt, diesen umgebauten J10 bei D-Jet. Habe ich ganz allein in einem Monat gebaut. Mit nachtlichem Überstunden und allem. Unglitch, das geht nie. Herr Huo schüttelt ungelbubig den Kopf. Schon die CPU war dabei abgerockt. Bei D-Jet ist voller Technik, die wir gar nichts begreifen. Unglitch, das sollst als du geschafft haben. In nur einem Monat? Hab ich doch's gesagt. Hab einen Monat durchgearbeitet. Du breitest die Arme aus. Und schaust unschuldig. Meng und die anderen schauen siegen. Den Aussigen zu prüfen ist eigentlich ganz easy. Luchen, why hat bei die den Luftwiderstand genackt? Herr Meng fragt gleich die Kernfridge. Bei Luftwiderstand grinst du. Vor dem bei die Startriebwerk. Ist das eigentlich kein Thema mehr? Herr Meng holt sofort sein Handy raus. Ruft die Entwicklungsden. Die sechsten Generation Strebers auf. Du wirfst nur einen Blick auf die Gleichung. Und sagst automatisch, nein, das stimmt nicht. Unser Antrieb für die sechste Generation ist bisher erst. Beim ersten Lesungsschritt der Supervektor-Gleichung. Das Zulesen dauert doch keine 2 Minuten. Herr Meng ist kurz sprachlos. Herr Lee, darüber kommt Word rot im Gesicht. Wir haben dafür ein halbes Jahr gebraucht. Das glaub ich nicht, Herr Lee platzt raus. Ruft mit vorgestrecktem Hals. Wie schwer soll das schon sein? Du lachst breit. Gehst zum Whiteboard und schreibst flink Symbol und Formeln hin. Anfangs schaut Herr Lee noch aufmerksam zu. Doch auf Seils Y. Schaute immer ungläubiger. Du wollendest die ganz Supervektor-Engine-Gleichung der sechsten Generation. Und fingsten zu erklären. Diese Schauer Meng, Lee und Huo. Und all Top-Forscher dahinter. Sind wir Start. In dem Moment workst du wie ihr Lehrer. Und SIE. Wie wissbegierd Schüler. AMN schlieglich. Nur mit dieser Gleichung. Baut man die Supervektor-Matching problemlos. Klar soit, oder? Ist eigentlich gar nicht so schwer. Du hast völlig trockenen Hals. Und kippst schnell ein Flasch Wasser. Totenstill im Saal. Nach wollen 2 Minuten. Schreckt Huo wieder auf. Schluckt schwer. Auf Seil 3 war ich komplett raus. Auf da hab ich gar nix mehr verstanden. Was der Jungweis ist echt heftig. Lee flüstert zittern zu Meng. Mir lieft grad der kalte Schweiß runter. Get mir Genosso. Meng wischt sich den Schweiß von der Stirn. Das ist längst kein Genie-Level mehr. Das ist ein in der Liga. Es ist ein Muss. Das wären für unser Institut gewinnen. Meng at mit schwur. Solchwissen Schaffler brach das Land. Der muss in die Nationalmannschaft. Rend Meng und Lieblein schmieden. Hubt Huo plötzlich die Hand. Wie ein Schüler im Unterricht. Lehrer, was ist das Rumpfmaterial vom bei D-Jet? Das Material der Flugzeug? Du stellst den Wasserflash auf. Beim Umbau hab ich kein passendes Material gefunden. Also, hab ich einfach ein neues Legering entwickelt. Heißt Uch Collins Toff Stargli. Die heilt schon Wheels aus. Für den aktuellen Stand reicht das. Für den bei D-Jet geht das schon gerade so. Bei dem Zeitdruck hat ich keine Alternative. So viel Zeit hat ich leider nicht. Am Material zu feilen. Still im Raum. Als ich nur mit dem Mundwinkel. So es kann echt nur ein Mensch sagen. Was soll das heißen, einfach selbst fusionieren? Was heißt, dies du fragt zum Schlachten? Was soll gerade so bestanden bedeuten? Wieso keine Zeit mit Metallen verschwunden? Gott, Lee kann sich den Flutsch nicht verkneifen. Meng, hast du gehört, was der Jung sagt? Ist kein Mensch mehr. Definitiv kein Mensch mehr. Wahnsinn, Nana. Luchen, Huo ist vor Schock fast umgekippt. Dies super LEGI Wie lange hast du davor gebraucht? Wie lange lass mich überlegen? Du schliet die Augen. Denkst kurz nach. Eigentlich ziemlich lange. Huo und die anderen atmeten auf. So etwa 15 Minuten. Wieder herrscht fassungsloses Schweigen. Hast du das Wort lange vielleicht falsch verstanden? Unglitch, Huos Körperbett heftig. So ein krass neue Legierung. Why kann das nur 15 Minuten dauern? Nur für das Rumpfmaterial. Hat das 749 Institut ein halbes Jahr gekämpft. Du kratzt dich im Kopf. Warte, jetzt folgt es mir wieder ein. Du klatschst in die Hand. Lächelt, es wären doch keine 15 Minuten. Ich habe mich geirrt. Als Huo das hört. Beruhigt es sich ein wenig. Doch im nächsten Moment. Sagtest du ganz ernst. Mitten beim Bau dieser Legierung. War ich noch kurz auf dem Klo. Wenn man es also genau nimmt. Sie noch mal 2 Minuten auf. Lee kann nichts anders als zu brüllen. Bitte sei doch mal ein Mensch. In diesem Moment schrie Lee. Aus, was all Forscher dort dachten. Die Rohstoff sind auch simpel. Du ignorierst ihre Zweifelten Gesichter. Und erklärst weiter. Wolfram, dazu einer Zeugnis.
Kohlenstoff Compression plus Schnellschmelz. Dan erst so. Danach dan so. Und am Ende so. Fertig und. Einfach, oder? Kaum ausgesprochen. Hatten auch Forscher ein Erlichtung. Wahnsinn, so kann man also schmelzen. Heilig gut. Kohlenstofffusion mit Gleicherpressung. Die Hört steht so geometrisch an. Was für ein krass Idee ist das bit? Kann ein Mensch behaupt. Auf so ein Verfahren kommen? Lies dies Meng neben im an. A flustert. Also sagt, a baute die Beide allein. Habe ich es nicht ganz geglaubt. Jetzt fang ich an es zu glauben. Ich auch, Meng schluckt Mussum. Der Jung ist krasser als der Jet selbst. Las Huo das bloß nicht ren. Meng packt les Arm. Mit gesenkter Stimme. Bever reagieren kann. Muss unsere Akademie in Zurst werben. Lie nicht heftig. War aber besorgt. Welch Bedingungen bieten wir an? Was heilst du von dem Posten? Als Director unserer Jetforschung? Meng sah en völlig ernsten. Lis Pupillen zitterten heftig. Genau in diesem Moment. Erden plötzlich Huos Stimme. Luchen. Siegt auf einen blaulichtenden Raum. Wofür ist das Heiergott? Ach, das ist nichts. Du schautest hin. Lächelt, das ist nur das Ersatzsystem. Ein Wasserstoffkernspaltungswerk. Sein Hand in der Erstardi soffert. Ach du meine Güte. Ein gültiger Schrei halt durch die Fabrik. Darin befindet sich ein Kernreaktor. Mengenli waren auch fassungslos. Das Blaulichten Zimmer ist ein Reaktor? Das Blaulicht ist Cherenko-Strahlung. Huo, es ist kein normaler Reaktor. Du korrigiertest den sehr ernst. Es ist ein Wasserstoffspaltungsreaktor. Gibt es da einen Unterschied? Huo at mit heftigen. Es ist vorbei. Die Strahlung wird uns alten. Normal Reaktoren strahlen natürlich. Du suchst die Achseln aber meiner nicht. In Jet war Brigands auch einer. Habt ihr das Strahlung gemessen? Huo stutzt. Tats glitch nicht. Aber wer kommt darauf? Einen Kernreaktor in einen Jet zu stecken? Worte, Meng zupft in seinem Bart. Sein Stimme zittert. Luchen, du sagst, die Energical der Beide ist. Ein Kernreaktor? Ja, du nicktest wie selbstverständlich. Oder dachtet ihr, normaler Sprit. Reicht für die Vektor-Triebwerk aus? Wieder schwiegen all. Das Ergebergendwissen. Trotzdem Huo war noch ungelbubig. Kernreaktoren. Die kleinsten sind doch 10 Meter hoch. Wie soll der darin passen? 10 Meter hoch? Das nennt ihr einen kleinen Reaktor? Du grinstest breit. Mein System braucht nur 6 Kubikmeter. 6 Kubikmeter? Ein Kernreaktor? Unglitch. Völlig unglitch. Huo schüttelt wild den Kopf. Sein Restverstand schrie innerlich. Außer ich darfen sehen. Huo blickt plötzlich auf. Sein Atem ging schwer. Du lächeltest. Gingst zerter. Biometrischer Scan erfolgreich. Deiter fniet sich langsam. Ein seltsames Gert. Jeffrem wie ein Resiges hers. Erschien vor ihren Augen. Es bestend aus Präzisen Ringteilen. Die Oberfläche leuchtet sanft blau. Und der Seed des Sockels. Stand Beide Triebwerk Reaktor Luchen. So ein Reaktor design. Habe ich noch nie gesehen. Mengs hers rast. Wer sagt denn, Reaktoren müssen stapeln? Den Frage matcht als sprachlos. Stapeln hat zu viel Nachteil. Du gingst zu dem Herzen. Und klopftest leicht dagegen. Deshalb, netz ich ein fast-fehlerfreies Prinzip. Wohl vom Kohlenstoff-Hadronen-Binding. Superlegerung plus Bindungsreaktion. Hocheffizient und unerwürlist. Obwohl sie nur die Hälfte verstanden. Konnten Meng und Huo. Die Match dieses Herzen spüren. Der Jung ist unheimlich. Huo trank einen großen Schluck Wasser. Sein Schweiß hatten völlig dehydriert. Awais mindestens zehnmal mehr als wir. Zehnmal, lieber sagt das Gesicht. Du unterschätzt dich selbst. Wohl 100mal mehr. Wir müssen jetzt zuschlagen. Meng war fest entschlossen. Doch Strad also. Ansatz in Wald, rief Huo laut. Luchen, im Namen des 749 Instituts. Leid ich sie herzlich zu uns ein. Wahnsinn, Meng schlug auf les Arm. Huo spielt nix nach den Regeln. Einfach so preschte vor. Bevera fertig war. Sturmtauch Meng zu dir vor. Luchen, im Namen der Jet Academy. Leid ich sie aufrichtig zu uns ein. Wenn sie nur nicken. Sind sie sofort Director der Academy. Ouchly rant eilig herbei. Nicht immer wieder. Du und Songway side total baff daneben. Wow, your Institut ist echt krass. Ouch Professor Huo heit das nicht gedacht. Professor Meng let direkt einen Trumpf hin. Luchen zu bekommen. Verzichtet sogar auf seinen Direktorposten. Professor Huo, wir vom Institut haben Luchen zuerst gefunden. Professor Meng gibt keinen Millimeter nach. Ist mir egal, Professor Huo richtet sich auf. Luchen muss zu uns in 749 Forschungsinstitut. Los, komm, kämpf mit mir.
Professor Lee Krempilt Soffert die Hermelhock. Werguent, zu dem get Lu Chen. Na dan abgemacht. Professor Huo zieht auch sein Jacket aus. Zwei wissen Schafsiken. Sind Kurs devor sich zu prügeln. Du und Songwei il das wischen. Ihr streitet Yuko higher. Soltet ihr nichts mal Luchens Meinung hören? Songwei versicht al zu beruhigen. Platzlich schauen al auf dich. Du kratz dir am Kopf. Also, ich bin ziemlich locker drauf. Mag keine festen Regeln. Nein. Professor Meng platzt Soffert raus, zu uns ins Lonkinstitut. Mach was du willst. Du kannst den Leben lang spielen ist egal. Im 749, Forschungsinstitut hast du dieselben Freiheiten. Professor Huo folgt schnell hinzu. Du riebst dir nochmal deines. Ehrlich gesagt mag ich nicht weit weg. Ich bleib lieber in dern Hay. Kaum gesagt. Werden die beiden still. Lu, wenn's na sein soll, ist das doch kein Problem. Zhang Heng meldet sich plötzlich. Dan sehen wir das einfach zum Zhangcheng Rüstungsamt. Lin Goking klatscht in die Hand. Genau, Lu. Was meinst du? Nur so, ich hab kein Geld für ein Halle. Du suchst mit den Schultern. Ingenieur Lu, Lin Goking tritt Soffert vor. Hauptsache du kommst. Ein Halle. Das ganz Rüstungsamt. Such dir aus, welches Geltende du willst. Sag mir einfach Bescheid. Cool, du lachst. Besorg mir einfach ein paar Lehrhallen. Hauptsache, meine Maschinen passen rein. Packen wir's an. In dem Tag fahren 60 Schwartransporter bei der Auen Fabrik vor. Direkt zur Fabriken den Auen Bezirken. Du leidest eil selbst. Am nächsten Nachmittag. Ist den Spezialfabrikum gesiegen. Direkt rein ins Hers de Zhangcheng Rüstungsamts. Und hängt den News Schild dran. Forschungszentrum für Spezialtechnik. Du stest vor dem neuen Zentrum. Siehst die Workhalle Sigmo Graser als Vorher. Zufrieden. Genau dan. Rent Zhang Heng hektisch zu dir. Lu, Problem. Professor Huo unli streiten gleich wieder. Was ist denn jetzt schon wieder? Sie haben dich nix bekommen. Jetzt geht's deinen Beatty Jet. Lagerhallner 7 vom Zhangcheng Rüstungsamt. Li, der Beatty gehört unserem 749 Institut. Professor Huo schwingt schon wieder die Arme. Spuckt wie verrückt. Huo, was trugumst du da zusammen? Professor Lee bleibt hart. Das jetzt muss ins Lonkinstitut. Komm, keep ihm fen where's aus. Werguent, bekommten. Lee krempelt die Hermelhock. Huo sieht sich das Jacket aus. Gerard als Sie wirklich loslegen wollen. Kommst du mit Zhang hängen? Was ist denn jetzt los? Du siehst die angespannte Gruppe. Fragst dich, was los ist. Lu, Lee ruft gleich nach dir. Unbeschweren sich. Dieser Beatty Jet ist für unser 6th Generation Jet Projekt total wichtig. Hat ein Riesenzukunft. Muss ins Lonkinstitut gebracht werden. Muss in 749 Luftwaffenstütz transportiert werden. Professor Huo last nicht locker. Allen steht der nächst Streit bever. Du meldest dich zu Wort. Nee, mal ehrlich. Wegen sowas? Wegen so einer Kleinigkeit? Red weiter. Jets matcht kein Drama draus. Wenn ihr bei den Flieger wollt, dann bau ich halt noch einen. Jeder bekommt einen. Einverstanden? All schauen schockiert. Warum klingt das bei ihm so locker? Das ist schließlich der Beatty. Aber wenn man drüber nachdenkt, klingt gar nichts so verkehrt. Einfach noch einen bauen. Liesit her bar luftin. Willst du nichts, du kratzt dich am Kopf, Docs? Wollen wir? Beid nicken wie verrückt. Ich hab's wie Bedingungen. Du lachst, bit sagen. Ich brauch ein paar Lutzer Unterstützung. Lee und Huo suchen zusammen. Verstehen Soffert, was du meinst. Es geht nicht Helfen, sondern Technologie-Transfer. Ihr Cape Fei rauchen. Show why weide denkt. Im Vergleich zu uns. Schon peinlich. Luchen au Forscher vor Ort. Stehen dir zur Verfügung. Huo mit Tränen in den Augen. Voller Respekt. Das ist nixentig. Hab ich glut. Du winkst auf. Streckst zwei Finger aus. Dies white Bedingung. Du grinst beiden. Es gibt noch Kohler oben drauf, okay. Lee tritt Soffert einen Schritt vor. Unser Lonkinstitut zahlt das Budget. Keine Chance, Huo kontert Soffert. Das 749 Forschungsinstitut zahlt die Hälfte. Na gut, Lee meint. Kein Streit diesmal. Sind ja keine Megakosten. Du lachst. Equal nur 20% der Fertigungskosten. Ist doch nix viel bei einem Beatty. Mal eben 6 Millionen für mich. Passt schon, oder? Huo und Lee schauen sich an. Beid Nerschen mit den Zinen, kein Problem. Für SI, kostet ein Beatty lockers y Milliarden. 20% sind dann 400 Millionen. 240 Millionen, na dann 240 Millionen. Lee schüttelt den Kopf. Hauptsache, der Beatty wird gebaut. Von mir aus auch 300 Millionen.
Selbst wenn's 300 Millionen sind, egal, das muss sein. Tief der Chatman. Hat beschlossen. Das Forschungsbudget des Labors 749 für die nächsten 5 Jahre. Voll Hierarchien Zustiken. Abteilungsleiter Lin und Herr Huo sagten zu Lin Goking. Kannst du die Materialadieling bitten? Das sei die Materialist und die Kosten für Ingenieur Lu. Komplett berechnen. Und ausdrücken, damit wir eine Kopie bekommen. So haben wir vorher einen Überblick. Lin Goking kontaktierte sofort Wu Young von der Materialadieling. Im Büro der Materialadieling. Okay, ich mach das gleich fertig. Wu Young legt das Telefon weg. Aufgeregt und sagt zum Assistenten. Zielu, Arbeit kommt rein. Vor dem Abendessen. Druck die Gesamtmaterialist für die Renovierungsverbe. -1 aus. 3 Stunden später. Schab Wu Young einen Wagenwaller achten. Ins Büro von Lin Goking. Ich sag mal, Wu, du hast echt Mut. Lin Goking schaut auf den dicken Stapel Materialisten. Und sag schaff die Luftin. So viel Materialien und keiner sagt mir was. Aus seiner Sicht. Wären die Materialien auf der List mindestens mehrere Milliarden wert. Abteilungsleiter Lin sag einfach, wie viel kostet das alles? Lin Goking warwillig überfordert. Wu Young at mit tiefin. Und sagt knapp und klar. Ungefähr 30 Millionen. Lin Goking runzelt die Stirn. Wirklich, 3 Milliarden? Wurde, nächst Sekunde. Lin Goking's Augen weiten sich. Hab blitzschnell den Kopf. Und seine Stimme zittert. Wu, wie viel hast du gerade gesagt? 30 Millionen. Wu Young antwortet ehrlich Lin Goking. 30 Millionen, bist du sicher, dass die Einheit stimmt? Lin Gokings Stimme versagt fast. Abteilungsleiter Lin Wu Young wurde ganz ernst. Wenn irgendwo bei den Preisen was falsch lieft. Kannst du mich sofort versetzen? Im Büro blieb Lin Goking ganz allein Zurich. Schaut auf das Ende der Date. Gesamtkosten der Materialien ka 30 Millionen. Griff an Zuzeigern zum Telefon. Und wollt Li Lao's Nummer. Zur gleichen Zeit. Kantin der Rüstungsabteilung in Zhongcheng. Li Lao und Huo Lao blickten besorgt auf ihr Teller. Sie wissen nicht, wie viel die Herstellung bei die kostet. Wie viel wird wohl gebraucht? Li Lao sprach leise. Ich fürcht, 30 Milliarden reichen nicht. Wenn das nicht reicht, legen wir noch drauf. Huo Lao schaut entschlossen. Nicht nur 30 Milliarden. Selbst wenn wir 5080 oder 100 Milliarden brauchen, investieren wir weiter. Genau in dem Moment. Vibrierte das Handy von Li Lao. Hallo, wie auf des Abteilungsleiter Lin. Li Lao nahm den Anruf an. Und wurde sofort ernst. Li Lao, die Materialist ist angekommen. Das Budget ist fertig berechnet. Lin Gokings Stimme war am Telefon sehr hektisch. Li Lao wurde ernst. Wie viel insgesamt? All Materie kosten für den bei die. Nur 30 Millionen. Li Lao start minutenlang. Und stieß dann einen lauten Ruf durch die Kantine aus. Wie viel? Li Lao hat das Gefühl, ihn Stromstoß geht durch seinen Kopf. Sein Kopf kribbelt. Huo Lao gegenüber war angesichts seines Zustens Nervs. Plötzlich angespinnt. Ist das vielleicht viel höher als erwartet? 30 Millionen, Li Lao. Nix 3 Milliarden. Und auch keine 300 Millionen. Sondern 30 Millionen. Li Lao, unglaublich. Unglaublich. Li Lao warwillig außer sich. Li HR auf so zustanen. Huo Lao wurde ungeduldig. Sag schnell, was los ist. Li Lao legt auf. Sein Blick strahlt weinig über. Huo Lao, verrückt. Du bist verrückt. Sag, wie viel kostet das nun wirklich? All Materialien zusammen. Insgesamt 30 Millionen. Huo Lao war total geschockt. Lange Zeit. Kam ihn noch erstaunter Ausruf als über von Li Lao. Aus seinem Mund. Wie viel? 30 Millionen, unglaublich. Die beiden vergagen sogar zu essen. Und rannten weg ins Büro von Lin Goking. Mehr als eine Stunde später. Lagen Li Lao und Huo Lao am Schreibtisch. Und prüften die Listen ganz genau. Sahen sich die beiden an. Und kamen zu einem Schluss. Lu Chen ist echt kein gewöhnlicher Typ. So ein extrem präzises Kostenkontroll. Ist das überhaupt menschlich machbar? So ungefährlicher bei Jet. Ist der Preis nicht zu niedrig? Lin Goking fragt vorsichtig. Huo Lao at mit tief durch. Und hielt ihm ein Geschicht. Ein Kreidelini kostet einen Yuan. Aber zu wissen, wo man die Linie sieht, kostet 999.999 Yuan. Lin Gokings Kopf kribbelt sofort. Material ist vielleicht wertvoll. Aber Wissen und Technologie sind unbezahlbar. Huo Lao's Stimme zittert. Unser Horizon ist zu klein. Verglichen mit Lu Chen ist sein Sicht wie ein Ozean. Und unsere wie ein Wassertreffen im Meer. Lu Chens Weitblick ist riesig. Unglaublich, wie groß der ist. Li Lao at mit schwör.
Ihn bei D kostet 30 Millionen. Anim nur 20 Prozent. Das ist fast wie geschenkt für uns. Rendli Lau und Huo Lau. Von deiner Vision völlig beeindruckt waren. In Meng Laus Ruheram auf der anderen Seite. Hatte die Theorie der Quarkbindung fertig aufgeschrieben, die du erklärt hast. Und rief den Direktor des Nuklearphysiksens von Zia landen. Herr Chen. Und wollt dessen Nummer. Meng Lao was verschulgt dich zu mir? Chen Lao, ich erinnere mich, dass du vor einem Jahr gesagt hast. Du willst einen ganz neuen Kernspaltungsreich entwickeln. Aber du steckst fest. Auch sprich nix davon. Herr Chen sufsti. Ein Jahr geforscht. Aber scheint nur ein Stapelrichter möglich zu sein. Herr Chen, Meng Lao at mit tief durch. Fragt ernsthaft. Hast du von Quarkbindung gehört? Ist das ein Kernspaltungsreich? Quarkbindung. Nie gehört. Ich habe hier ein Dokument. Fax es dir. Show es dir erstmal an. 5 Minuten später. Im Lobby des Nuklearphysiksens. Herr Chen hielt das gerade Fax Dokument. Sein Hand zittert leicht. Und sein Augen leuchteten. Meng Lao. Tolles Material, richtig tolles. A schrie aufgeregt ins Telefon. Woher hast du dieses Dokument? Erst sag mir, Herr Chen. Ist die Methode drin machbar? Machbar, das ist genau das, was wir brauchen. Es gibt also wirklich. Eins White Möglichkeit zur Kernspaltung. Wer hat sich das ausgedacht? Ich will uns ins Nuklearphysikszentrum holen. Wenn das klappt, will ich ihm sogar einen Posten als Vizedirektor geben. Sag schnell, Meng Lao. Wo hast du das her? Ach, Herr Chen. Meng Lao grinst schief. Ich wollt nur, dass du schaust, ob das geht. Und jetzt willst du uns Konkurrenz Loot machen, ja? Herr Chen war verdutzt. Und sofort interessiert. Wie meinst du? Ist das Genie, das dieses Design gemacht hat? Direkt bei dir drüben. Meng sagt, viel redet, verliert viel. Meng hat diesen Supergenie. Uns dem Institut für Kernenergie vorgestellt. Ich schwöre Hchsens ein halbes Jahr. Dan bauen wir das Teil. Quark gefesselt Kernspaltungsreich. Fertig. Chen zittert vor Aufregung. Meng schweigt ein paar Sekunden. Dieses Ding. Wurde von diesem Supergenie schon gebaut. Chen ist baff. Selbst Chen, der sonst ruhig bleibt. Kann jetzt nichts anders. Okay, Meng. Du spielst jetzt den Klugschwätzer? Wo ist dieser Supergenie? Ich fliege sofort hin. Von Faser 20 Jahre alter Chen Schnaps. Für die Adresse, du netzt die Lage aus. Chen ist fast aus der Fassung. Aber am Ende will ich das Neckner schend ihn. Gut, let off. Chen sagt kein Wort. Dreht sich und befiehlt rund 20 Top-Kernphysiker hinter sich. Auf hat zu arbeiten. Als sollen ihr Projekt schnell abschließen. Dan am Flughafen treffen. Abfahrt zur Militärabteilung in Jiangcheng. Rendesen in der Militärabteilung Jiangcheng. Bang bang bang, Li klopft auf Mengs der vor Begeisterung. Meng, HR auf zu schlafen. Es gibt was Großes. Wirft beim Eintritt ein Dokument auf den Tisch. Show dir das an. Mal sehen, why du dann noch schlafen kannst. Meng nimmt das Dokument. 10 Minuten später riesiger Schock. Das ist echt. Die Kosten vom Beatty Projekt liegen nur bei 30 Millionen. Natürlich ist das echt. Li ist absolut ernst. Und Lu Chen hat zugesagt, uns noch ein zu bauen. Nimmt nur 20% der Kosten. Meng ist wieder Benjamin. 20% sind nur 6 Millionen. Das ist fast geschenkt. Das ist great, und Li let noch was drauf. Lu Chen hat uns die Loot von Huo eingeladen. Ihm zu helfen, Meng. Meng ist sofort aus dem Gleichgewicht. Steht abrupt auf. Sein Augen leuchten golden vor Staunen. Selbstlos hingab. Selbstlosigkeit. Das ist nicht einfach nur Gemmen einstellen. Das ist indirekt Weitergabe von Spitzentechnologie. Schlaf, vergiss es? Meng reißt die Augen auf. Ich will auch diesem Kerl helfen. Los, am nächsten Morgen. Bringst du einen Haufen nationaler Topwissenschaftler mit. All arbeiten im Work mit voller Energie. Und Huo, ruft gerade den Luftwaffenlin an. Lin, unsere 6th Generation Jet hat einen Durchbruch. Was für ein Durchbruch? Lins Augen leuchten golden. Huo sortiert sein Wort. Sagt alles auf einmal. Der 6th Generation Jet Beatty wurde von einem Zivilgenie mit ausgemusterten Komponenten gebaut. Leistung ist 200 mal so hoch wie beim 5 Generation Jet. Maximalgeschwindigkeit 295 Mach. Selbst ein Leitmissile schaffen es nicht. Der Mann ist jetzt beim Militär in Jiangcheng. Baut uns noch eins. Kosten nur 30 Millionen. Todstill am anderen End. General Lin. Alles okay bei Ihnen? Huo schluckt. Lin klingt under Chober. Heilst du mich für Blad? Nein, Lin.
Ailes was ik sage stimmt. Okay, Lin lacht genervt. Pyeongchang ist 1200 Kilometers von hier entfernt. Und du sagst, es kann 195 Mach fliegen? Ich geb dir 20 Minuten. Wenn es über meiner Basis fliegt, glaub ich dir. Bei 295 Mach dauert das nur 2 Minuten. Dir 20 Minuten geben. Ist, damit du aufgibst. Okay, Huo nimmt sofort an. Lin, gib mir Kurs Zeit. Ich frage den Genie. Jetzt weiß Lin nichts mehr was los ist. Huo, meinst du das ernst? Ich habe immer die Wahrheit gesagt. Okay, Lin hat Großaugen. Ich will sehen, ob der Beatty in 20 Minuten kommt. Und wenn nicht, schreibst du mir eine Entschuldigung. Wenn ich nicht sehe, schreibst du ordentlich ein Stellungnahme. Kein Problem. Sie werden staunen. Huo let off. Lieft aufgeregt zum Tech-Center. So schnell wie möglich. Am Airbase 1. Lin sucht die Mundwinkel. Sagt sie sich, okay. Wenn Huo keine 20.000 Wörter schreit, sehe ich das nicht ein. Du wischst gerade Schweiß auf. Da lieft Huo zu dir. Flieg nochmal mit dem Beatty. Kein Problem. So was Kleins. Ihr könnt das gern machen. Du winkst locker. Mit deiner Erlaubnis. Geht Huo mit Zhang ins Lager 7. Setzt sich wieder ins Cockpit. Zhang ist total aufgeregt. Diesmal war Zuckers. Diesmal Vol Geniagen. Der Beatty Stürmiter brüllt mächtig. Das Kampfflugzeug schiet wie ein Pfeil auf die Startbahn. Steht senkrecht hoch. Im Cockpit. Sieht Zhang euphorisch den Steuerknüppel zurück. Beatty reagiert sofort. Mit 90 Grad zum Boden schiet in die Wolken. Whilst dem Boden gesiegen. Ein lauter Knall in Henlift. Beatty durchbricht die Schallmauer beim Stiegfluglocker. Unbesieger Huo sieht das und denkt. Nur noch das. Ruft sofort Lin an. Hallo, General Lin. Beatty ist just startet. In 3 Minuten ist da. Zur selben Zeit. Airbase 1. Okay, keine 3 Minuten. 30 Minuten reichen ouch. Lins Mundwinkel zuckt leicht. Übrigens, Kommandant Lin. Lassen Sie die Kuppel der Basis öffnen. Damit mein Jet später auch landen kann. Der alte Huo übertreibt mal wieder maßlos. Adjutant, lassen Sie die Kuppel öffnen. Obwohl er innerlich kochte, gab er den Befehl, alter Huo. Wenn das ein Scherz ist, schreibst du 100.000 Wörter Busse. Wenn ich scherze, schreibt Ihnen jedes Mitglied unseres 749 Instituts 100.000 Wörter. Kaum war das ausgesprochen, erschien auf dem Radarbildschirm ein Lichtpunkt unbekannten Typs mit einer furchterregenden Geschwindigkeit im Scanbereich. Aktuelle Geschwindigkeit 29,5 Mach. Auf dem Radarschirm bewegte sich das rote Warnsymbol rasend schnell auf die Basis zu. Im Vergleich dazu wirkten die J-20 Kampfjets langsam wie Schnecken. In diesem Moment starrten Lin und alle Offiziere völlig fassungslos auf den Schirm. Sekunden später entwich Lins Kehle ein gewaltiger Schrei. Wahnsinn! Genau da knisterte der Funkkanal. Zhang Hengs vor Aufregung bebende Stimme erklang. Air Force One. Hier spricht Baidai. Hier spricht Baidai. Bitte kommen. Baidai. Es war wie ein Schlag. In der gesamten Basis fühlte es sich für alle an, als hätte sie ein Vorschlaghammer getroffen. Baidai. Baidai. Sogar der erfahrene General Lin zitterte jetzt am ganzen Körper. Sein Adjutant reichte ihm das Funkgerät. Mit zittrigen Händen ergriff er es und rief, hier ist Basis Air Force One. Wir empfangen Sie. Baidai über Air Force One eingetroffen. Erbitte Landeerlaubnis. Lin blickte sofort aufs Radar. Das rote Ausrufezeichen war tatsächlich bereits über der Basis. Nicht einmal 3 Minuten waren vergangen. Landung auf Landebahn 7 genehmigt. Ich lasse Sie sofort räumen. Nein, nicht nötig. Das wäre zu viel Aufwand. Ich land vertical. Noch bevor Lin reagieren konnte. Hoch oben im Himmel ging der Baidai-Jet in Schwebeposition und begann den Senkrechtstartsinkflug. Lin rannte sofort zur Aussichtsplattform und blickte nach oben. Ein kleiner schwarzer Punkt wurde größer und immer deutlicher. Diese futuristischen, scharfen Linien. Diese unvergleichliche Aura. Allen Soldaten lief es eiskalt den Rücken runter. Wam, wam, wam. Das Dröhnen der Triebwerke erschütterte jedes Herz. Als dieser Gigant sicher auf Landebahn 7 aufsetzte, verlor Lin völlig die Fassung. Was er so oft nur erträumt hatte, kam jetzt direkt aus dem Traum geflogen und stand leibhaftig vor ihm. Die Kanzel öffnete sich. Zhang Heng stand auf, salutierte vorschriftsmäßig und rief laut, Kommandant Lin. Baidai ist gelandet. Erwarte Befehle. Bei diesen Worten wurde Lin ganz flau im Magen und die Tränen schossen ihm in die Augen.
Er hatte viel zu lange darauf gewartet. Gut, sehr gut. Dann brach Lin in ein schallendes Lachen aus, das durch die ganze Basis hallte. Jeder wusste jetzt, der einstige Draufgänger, der legendäre Eagle-Eye-Kommandant, war zurück. 3 Jahre, 5 Jahre. Nein, es waren mindestens 10 Jahre. Niemand hätte gedacht, dass dieser sonst so ernste alte Mann so herzlich lachen konnte. Bei diesem Gedanken wurden auch die anderen gerührt. Einige Soldaten wischten sich heimlich Tränen ab. Was heult ihr denn? Lin wischte sich die Tränen aus dem Gesicht, funkelte sie an und herrschte seine Männer an. Blamiert uns nicht vor den Leuten aus Jiangcheng. Wir sind die Air Force. Alle antworteten wie aus einem Mund. Er fing sich wieder, lief schnellen Schrittes zum Baidai-Jet. Doch, als er direkt vor dieser Superwaf stand, überkam ihn erneut eine Welle der Begeisterung. Hervorragend. Lin wiederholte es 3-mal, griff zum Handy und rief Huo an. Mensch, Hua, du alter Junge. Was für eine gewaltige Überraschung. Ihr vom 749-Institut habt Großartiges geleistet. Eure Namen gehen in die Geschichte ein. Nein, nein, General Lin. Da missverstehen Sie was. Huo erklärte es ihm sofort. Der Baidai stammt nicht von uns. Ach, sei nicht so bescheiden. Wenn nicht ihr. Wer dann? Etwa die Akademie? Die Akademie auch nicht. Es war ein geniales Talent aus dem Volk. Er hat einen Monat gebraucht, um eine J-10 umzubauen. Lin war völlig sprachlos. Wer sollte so eine irre Geschichte glauben? Aber Huo würde niemals Witze darüber machen. Und wo ist dieses Genie? Lin holt tief Luft und fragte hastig nach. In der Rüstungsabteilung von Jiangcheng. Gut, wartet auf mich. Ich fliege sofort hin. Zur gleichen Zeit. Am Flughafen von Jiangcheng. Ein Flugzeug des Zentrums für Kernphysik setzte zur Landung an. Kaum war die Tür offen, stürmte Direktor Chen als erster heraus. Wo ist das Supergenie? Wo ist der Schöpfer des Hadronen-Kernspaltungsreaktors? Wo ist er? Auf der Landebahn sahen die Professoren Li und Meng das Spektakel. Ihre Mundwinkel zuckten. Mensch Meng, das ist nicht fair, beschwerte sich Li. Ein alter Rivale reicht doch schon. Warum hast du auch noch die Atomphysiker gerufen? Denkst du, ich wollte das? Meng lächelte gequält. Die haben wohl die Lunte gerochen. Chen kam mit 20 Top-Experten herbeigeahnt, lief direkt auf Meng zu und packte ihn am Arm. Meng, wo ist dieser Lu Chen? Bring mich sofort zu ihm. Unterwegs fasste Meng kurz die Ereignisse zusammen. Unser Jet der 6. Generation wurde von einem Genie im Alleingang entwickelt. Weil normaler Treibstoff nicht reichte, hat er ganz nebenbei ein neues, nukleares Antriebssystem entwickelt. Als Energiequelle. Chen erstarrte nach diesen Worten, machte 3 Schritte und hielt inne. Völlig erschüttert. Was? Schrie er plötzlich auf. Du meinst, nur weil er keinen Motor fand, hat er einfach mal so einen völlig neuen Kernreaktor erfunden? Ja, so ziemlich genau so war es. Chen atmete scharf ein. In diesem Augenblick hörte man ein tiefes Brummen. Ein Jet in völlig unbekannter Form flog mit ohrenbetäubendem Lärm über sie hinweg und landete auf der nahen Bahn. Diese aggressive Optik, dieses gewaltige Dröhnen, ließ die Experten völlig verstummen. Was war das? Herr Chen fragte verwirrt. Herr Meng antwortete beiläufig. Das ist doch das Kampfflugzeug. Herr Chen, oh wow. Er wäre fast gestürzt. Die Experten hinter ihm. Jeder Gesichtsausdruck war schockierter als der andere. 20 Minuten später. Herr Chens Team wurde zu deinem Hightech-Forschungszentrum gebracht. Du weißt gerade, organisiert dein Forschungsteam ein. Vergibst Aufgaben. Nach der Vorstellung konnte Herr Chen nicht aufhören, erwartungsvoll die Hände zu reiben. Lu Chen, wo ist das Quantenfusionsenergiegerät? Ich will es mal sehen. Du lächelst und führst sie in eine andere Werkstatt. In der Mitte der Halle. Standard Blau Lieutenant Energy Kern. Herr Chen verliert keine Zeit und holt das präziseste Strahlungsmessgerät hervor. Nach dem Messen atmet er schwer. Keine Spur von Strahlenleckage. Wie bist du bloß auf diese Idee gekommen, Lu Chen? Er fragt mit zitternder Stimme. Du antwortest locker. Bei herkömmlichen gestapelten Geräten gibt es zu viele Risiken. Ich habe es einfach mal verbessert. Und schon lief es. Alle schwiegen. So nennst du das also einfach nebenbei? Und woher hast du all dieses Wissen? Willst du die Wahrheit hören? Du denkst nach und antwortest völlig ernst. Viel gelesen. Am Ende schauen dich alle wie einen Freak an. Herr Chen macht einen Schritt nach vorne und fragt gespannt, braucht ihr noch Leute hier? Die Herstellung des Kampfjet-Energiesystems könnten wir übernehmen.
Kaum gesagt. Wird Herr Meng daneben unruhig. Alte Chen, eure Institutsregeln. Regeln sind starr. Menschen sind flexibel. Herr Chen bleibt standhaft. Regeln sind zum Brechen da. Du schnalzt mit der Zunge. Hier bleiben geht auch. Aber ihr müsst hart arbeiten können. Kein Problem, war ein Spaß. Wieder kostenlose Arbeitskräfte reingeschneit. Wie könnte ich da Nein sagen? Währenddessen bei Institutsdirektor Chen landet gleichzeitig ein Militärflugzeug. Auf dem Flughafen. Sind wir schon da? Noch immer nicht in Jiangcheng? Herr Lin hat im Flugzeug schon zum 5. Mal gedrängelt. Sobald die Tür auf ist, stürmt er sofort raus. Kommandant Lin und Herr Huo gehen ihm gleich entgegen. Huo, wo ist das Supertalent? Herr Lin kommt sofort zur Sache. Bring mich direkt zu ihm. Herr Lins Stil war schon immer direkt. Er macht nie viel um Kleinigkeiten. Und nutzt seine militärische Position nie aus, um andere zu dominieren. Schon bald bringt Herr Huo Lin direkt ins Forschungslabor. Als klar wurde, dass der Oberbefehlshaber der Luftwaffe persönlich kam, schnappten alle Anwesenden überrascht nach Luft. Der Luftwaffenchef ist da. Das zeigt, wie ernst du genommen wirst. Lu Chen, komm her. Ich stelle dich mal offiziell vor. Herr Huo bringt Herrn Lin zu dir. Das ist unser Luftwaffenchef. Als Lin sieht, wie jung du bist, war er zwar vorbereitet, doch die Aufregung ist ihm anzusehen. Er macht einen Schritt vorwärts, drückt fest deine Hände. Dieses Gewicht spürst du sofort. Du siehst ihn auch respektvoll an. Der Himmel von Xiaguo wird von diesem scheinbar zerbrechlichen Mann beschützt. Sehr gut, hahaha. Plötzlich lacht Lin laut auf. Man hört die Freude deutlich heraus. Er spürt, dass in dir eine enorme, übermenschliche Energie steckt. Nachdem du lachst, fasst Lin sich wieder und sagt, ich danke dir im Namen von Xiaguo. Die gesamte Luftwaffe bedankt sich von Herzen bei dir. Danke für deinen Einsatz für das Kampfflugzeug der 6. Generation. Nach ein paar Höflichkeiten geht's ins Besprechungszimmer. Unsere Luftwaffe möchte gerne bei dir einige bei die Kampfflugzeuge bestellen. Lin kommt direkt zum Punkt. In einem halben Jahr ist der internationale Militärwettbewerb ein unsichtbares Schlachtfeld. Es entscheidet über 7 Jahre internationalen Einfluss. Und Beidi ist der Schlüssel zum Sieg. Bestellen? Du lachst. Schaust zu Huo und Li. Klar, Chefs sind eben anders. Die beiden hier wollten nur noch ein Flugzeug. Ganz schön geizig. Geht klar. Aber ich baue und kassiere nur. Material und Transport sind eure Sache. Das sind meine Bedingungen. Natürlich. Lin nickt sofort. Nicht nur 30 Millionen pro Flieger. Auch 300 Milliarden. Würde er ohne zu zögern akzeptieren. Also lass uns über die Anzahl reden. Lin holt tief Luft. Und bleibt ruhig. Zeigt 5 Finger. 5 Stück, wie wär's? Er rechnet nach. Bis zum Wettbewerb sind weniger als 6 Monate. Rechnet man alles zusammen, sind maximal 5 neue Maschinen drin. 6 beide Jets gleichzeitig am Start. Das wäre der Hammer. Doch du schaust völlig ungläubig. Herr Lins Herz rutscht kurz in die Hose. Er denkt, er hat zu viel verlangt. Und bessert schnell nach. Na dann 4,4 Stück. Du bist erneut verblüfft. 3 Stück? Lin wird nervös. Was, nur 3? Jetzt kannst du nicht mehr an dich halten, oder? Herr Lin, wieso werden es immer weniger? Jetzt sind sie selbst überrascht. Weniger? Zum ersten Mal sieht Lin verwundert aus. Ja, viel zu wenig. Du verziehst den Mundwinkel. 5 waren doch schon sehr wenig. Und jetzt nur noch 3? Eben waren es doch noch 5. 10 Maschinen, Lin fragt vorsichtig. Du sügst im Mundwinkel. Mit 20 Maschinen werden Lins Augen heller. Mit 30 Maschinen wird Lins Atmung schneller. 50 mehr dazu. Lins Stimme ist voller Aufregung. Nochmal 100 dazu. Lin ist jetzt richtig aufgedreht. Ruft es einfach raus. Und bereut es sofort. 100 Maschinen, eine pro Monat. Das dauert über 8 Jahre. Als er seine Meinung ändern will, springt er plötzlich auf. Lass uns nicht 10 oder 20 dazu nehmen. Ich sag einfach eine Zahl. Bei die Kampfjet, 200 Stück. Nur um einen Freund zu gewinnen. Wow, Lin und die anderen sind total beeindruckt von deinem Mut. 200 Stück, das dauert über 10 Jahre. Das ist das ganze Leben für diesen Job. Lin springt plötzlich auf. Lippen zittern. Ich spreche für unsere Luftwaffenabteilung. Danke für Ihren selbstlosen Einsatz und Ihre Jugend. Dabei macht er einen perfekten Militärgruß. Selbstloser Einsatz. Ich verstehe, du kratzt dir am Kopf. Jugendjahre. Das sind 200 Stück. Mindestens 10 Jahre Arbeit. Und so weiter und so weiter. Du zuckst heftig am Mund. Eine Maschine pro Monat. Wann soll das fertig sein? Alle sind wieder ratlos.
Du fragst, wie wir unsere 5. Generation bauen. Natürlich stellt jede Abteilung Teile her. Am Ende wird alles zusammengebaut. Installation fertig. Nach Test und Kontrolle. Ist der Jet fertig? Lin sagt das. Meng und Huo nicken zustimmend. Du klatscht in die Hände. Genau, das ist doch klar. Warum nicht eine Produktionslinie für die 6. Generation? Sagt das. Lin reißt die Augen auf. Lu Chen sagt, Baidai soll auf die Linie. Baidai auf die Produktionslinie. Natürlich, muss sein. Bei 200 Stück. Kann ich die ja nicht per Hand machen. Wow. Huo ist total baff. Baidai kann auch auf die Linie. Schau mal, was du da sagst. Der J-20 schafft es auch. Warum kann Baidai das nicht? Du fragst schief lächelnd zurück. Huo ist sprachlos, alle sind plötzlich klar. Genau, 5. Generation geht auch. Warum nicht 6. Generation? Dein Talent schockt sie. Sie vergessen sogar, dass es Produktionslinien gibt. Was für Dimensionen, was für Mut. Du hast das längst bedacht. Lässt sie absichtlich draufkommen. Du bist mal wieder top. Lin zittert vor Aufregung. Augen sind feucht. Kein Problem mit dem Bonus. Keine Sorge, der große Auftrag mit 200 Stück. Plus eine Produktionslinie für die 6. Generation. Das ist wie geschenkt. Vertrag wird blitzschnell gemacht. Du unterschreibst. Handschlag mit Lin. Gutes Gelingen. Gutes Gelingen. Zurück im Tech-Zentrum. Du stoppst alle Arbeiten. Leute, wir haben eine neue Aufgabe. Du hebst das Dokument hoch. Das ist ein Auftrag für 200 Baidai Jets. Also als nächstes. Bauen wir im großen Stil. Mit deinem gruseligen Lächeln. Ahnen alle, es wird riesig. Neue Aufgabe. 6. Generation Baidai Raumkampfjet. Militärische Produktionslinie bauen. Startet sofort. Wow, alle sind mega geflasht. Das wird echt viel Arbeit. Lu Chen, wir haben wohl zu wenige Leute? Direktor Chen fragt zitternd. Du suchst im Mund. Keine Panik, ich hol Verstärkung. Du rufst direkt Lin Gwoking an. Lin, Chefingenieur. Ich brauche 5000 Leute. Zum Bau der Baidai Produktionslinie. Kein Problem, 5000 Top-Leute kommen sofort. Sie folgen dir. In diesem Moment läuft die ganze Militärabteilung von Jiangcheng wie eine Präzisionsmaschine. Alles läuft auf Hochtouren. Gleichzeitig. Bei einem geheimen Luftwaffenstützpunkt in Xia, Chef Lin erzählt voller Stolz. Einem alten Herrn in Militäruniform. Groß und kräftig. Über den Baidai Jet auf dem Flugfeld. Na, wie findest du ihn, Laolu? Ich sag, in 3 Minuten ist er da. Die Leistung ist brutal. Dieser alte Herr ist Landchef Laolu. Nach Lins völlig verrückter Vorstellung. Selbst Laolu, der alte Kriegsveteran, ist total überwältigt. Du meinst, das Ding kommt jetzt auf die Produktionslinie? Genau. Der Super Genie verdient mehr Ressourcen. Bloß nicht einschränken. Laolu sagt ernst. Plötzlich beginnt ein internationales Online-Rundtisch zum Militär. Gleich startet Das Meeting beginnt. Xia-Vertreter ist noch nicht da. US-Vertreter Kenxis schaut stinksauer. Erst in der letzten Minute erscheint Laolu im virtuellen Meeting und dreht langsam am Thermobecher. Vertreter Lu, Sie haben uns aufgehalten. Kenxis legt direkt los. Laolu nippt am Tee. Schief den Kopf, hab ich die Zeit überschritten? Das hat damit nichts zu tun. Antworten Sie, Lu wechselt das Thema. Blick scharf wie Messer. Nein, Kenxis beißt die Zähne zusammen. Jetzt verschwendest du unsere Zeit. Lu winkt ab. Nach dem Meeting. Kenxis ist total spöttisch. Lu, ich freue mich auf den Wettbewerb. Ganz ehrlich. Wir nehmen locker Platz 1. Lu schaut ihn an. Fragt plötzlich überrascht. Ist eure F-22-Linie repariert? Kenxis, Gesicht wird düster. Können eure Jäger unsere 5. Generation noch einholen? Er spielt es runter. Lu schließt die Augen und murmelt.